bildet zonder Europa en Oekraïne. Kan Europa de rol van Amerika overnemen? Eventueel kan Europa het alleen aan om Oekraïne te begrijpen? We moeten absoluut een antwoord kunnen vinden en een oplossing zeker kunnen vinden met alle betrokken partijen. En vandaag hebben we kunnen zien dat de Amerikaanse alleen maar met de Russiaans bediscussiëren, maar we moeten absoluut ook de Oekraïnse regering betrokken. U sprak ook over de situatie in Congo. Wil België dat er sancties komen tegen Rwanda? Het is ook onze, ik zal even zeggen. Het is ook onze bedoeling om een sanctie tegen de Rwandese regering te kunnen nemen. De Verenigde Staten hebben het al gedaan. Dus ik ben er zeker van dat de Europese landen ook sancties moeten beslissen. En zeker niet minder streng zijn dan de Verenigde Staten. Graag gedaan. Where the content of the international law must be widely condemned by the international community. It's the reason why Belgium asked to put the situation of the Congo at the agenda of today's meeting, and I hope that my colleagues... Eu estou às ordens. Não, quando acabar a peça, entramos. Quando acabar a peça, a gente pode entrar. Às 6h30 da manhã lá, está tudo. Buenos días. Esta madrugada se han cumplido 3 años de una agresión injustificable de Rusia a Ucrania. E hoje, Bom, muito bom dia. Naturalmente temos hoje, no dia 24 de fevereiro, em que se cumprem 3 anos sobre a invasão que a Federação Russa e o regime Putin fizeram sobre a Ucrânia. Temos aqui uma reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros muito importante, justamente para mostrar que a União Europeia claramente continua ao lado da Ucrânia, a defender, no fundo, os valores da Carta das Nações Unidas, a soberania, a integridade territorial da Ucrânia e, portanto, que estamos completamente disponíveis para acompanhar todos os caminhos e passos que possam ser dados para a paz, mas que isso não pode ser feito sem ser uma paz justa e sustentável. Portanto, isso implica que a Ucrânia esteja justamente nas negociações e que a própria União Europeia e outros países europeus, estou a pensar no Reino Unido, por exemplo, naturalmente têm uma palavra a dizer também no processo negocial, porque se aquilo que se espera mais tarde é que, havendo um cessar-fogo e paz, haja garantias de segurança de países europeus, haja um esforço financeiro enorme para reconstruir a Ucrânia, isso não é possível, nem faz sentido, obviamente, sem envolver a União Europeia, porque se ela é parte da solução, tem obviamente de contribuir para a resolução do problema. Sr. Ministro, mas até agora aquilo que está em cima da mesa das propostas conhecidas norte-americanas é uma cedência às teses de Vladimir Putin. Até que ponto é que isso é aceitável? Repara, a posição que Portugal tem e que é a posição também, eu diria, da generalidade dos países europeus, é a posição de que as negociações terão sempre que envolver a Ucrânia. E, portanto, que qualquer entendimento que se venha a fazer é um entendimento que tem de ser sufragado, tem de ser apoiado pela parte ucraniana e também, obviamente, pela União Europeia ou pelos países da União Europeia. E, portanto, sendo assim, do nosso ponto de vista, o processo negocial ainda está muito no seu início, está muito verde. Temos que ver como é que ele vai decorrer, mas evidentemente que isto implica sempre que a Ucrânia esteja numa situação paralela à da Federação Russa nessa negociação. Isso é fundamental e, portanto, nada pode ser feito sem a aquiescência, sem o consentimento da Ucrânia. Mas é possível, faz sentido, partir para uma negociação em que uma das partes, neste caso o mediador, chama ditador a Zelensky. Acha aceitável, Sr. Ministro? Repare, Portugal tem a sua posição muito clara sobre esta matéria.
o presidente Zelensky é o presidente legítimo da Ucrânia. É verdade que não houve eleições no prazo requerido, porque elas não podem ocorrer em guerra. Isso é um ditame constitucional do quadro de Constituição da Ucrânia. Portanto, enfim, não há aí nenhum problema nem nenhuma irregularidade e, portanto, nós não nos revemos nessa qualificação. Pelo contrário, nós consideramos que o presidente Zelensky é o interlocutor para este processo, é quem tem de obviamente, chefiar e conduzir essas negociações e, evidentemente, que isso faz com que nós mantenhamos, sem tirar nem pôr, aquela que foi sempre a posição de Portugal e da União Europeia, sempre em articulação, digo também, com os nossos parceiros europeus todos. Até onde é que Portugal poderá ir neste pacote de ajuda que será proposto hoje, ajuda militar? Aí temos que ver exatamente o que é que está em cima da mesa, portanto vamos deixar para a reunião, mas Portugal está sempre comprometido com o apoio à Ucrânia, seja no quadro da União Europeia, seja no quadro da NATO, onde já havia, digamos assim, uma série de compromissos assumidos, como aliás há um tratado assinado com o presidente Zelensky de garantias de segurança que foi assinado em Lisboa e, portanto, também ele tem implicações e obrigações para Portugal. Quais são as mínimas garantias de segurança do ponto de vista europeu para que se conseguir uma paz e, sobretudo, a segurança da União Europeia e dos países da Europa? Eu compreendo muito bem a insistência, mas eu já disse isto e é muito importante que se tenha isso presente, porque eu acho que às vezes há alguma precipitação e muita vontade de comentar minuto a minuto o que se está a passar, que é aquilo que é fundamental é respeitar a Carta das Nações Unidas. Para isso, é evidente que qualquer processo negocial terá de passar pelo envolvimento das duas partes e, portanto, a Ucrânia tem de ser ouvida. Esta é uma questão fundamental. Não podemos, em caso nenhum, tem de ser ouvida e tem de ser parte ativa nas negociações. Portanto, este é que é o ponto. Depois, todo o resto, como é que se vai articular, como é que são as garantias de segurança, como é que será o futuro, quando é que haverá um cessar-fogo, em que termos é que ele será deitado, tudo isso só num processo negocial maduro, isto é, avançado, é que nós podemos conhecer e aí, obviamente, Portugal, no quadro da União Europeia, com certeza que terá posição sobre cada uma das matérias, justamente obedecendo esses princípios. Envolvimento ativo da Ucrânia e, obviamente, envolvimento também da União Europeia e dos países europeus, uma vez que eles serão, com certeza, decisivos para aquilo que será o pós-guerra e, portanto, para a reconstrução da Ucrânia e, enfim, para uma normalização da situação a prazo. Mas como é que a Europa conseguirá chegar a essa mesa de negociações? O que é que falta? Agora, não vou dizer mais nada. Temos logo, já depois de discutir este ponto, teremos uma oportunidade para fazermos algum balanço sobre isso. Muito obrigado. Grüß Gott, Herr Bundeskanzler. Grüß Gott, guten Morgen. Eigentlich ein trauriger Anlass, dass wir hier zusammenkommen am 3. Jahrestag der Rückkehr des Krieges auf Europa. 3 Jahre Zerstörung, Leid und Menschenopfer, im Grunde genommen für nichts. Und ich glaube, jetzt sind wir in einer sehr heiklen Phase, weil wir wissen alle, dass ein Krieg immer am Verhandlungstisch beendet wird. Aber ich glaube, wir müssen sehr davor uns hüten, dass wir nicht kurzfristige Ziele verfolgen zu Lasten der langfristigen Stabilität. Und ein Angriffskrieg darf nie honoriert werden, darf nie ignoriert werden und es darf nie eine Täter-Opfer-Umkehr geben. Muss immer klar sein, wer ist der Aggressor und wer ist das Opfer. Herr Bundeskanzler, seit der Wiederwahl Donald Trumps wird gebetsmühlenartig wiederholt, die EU darf nicht ausgeschlossen werden aus den Verhandlungen. Wie man in Riyadh gesehen hat, ist das zumindest jetzt in den letzten Tagen passiert. Was können die Europäer wirklich machen, um das zu verhindern? Am Ende des Tages, wenn Trump und Putin sich einig wirken über die Ukraine. Nun, ich meine, ich glaube, es ist sozusagen die normative Kraft des Faktischen bleibt, dass man einen Krieg nicht beendet, ohne dass alle Parteien am Tisch stehen und am Tisch sitzen. Das ist einfach klar. Also sollte es auch zu einer Einigung kommen, was ich sehr, sehr bezweifle. Die ersten Gespräche haben ja nicht in diese Richtung gezeigt und ich sehe überhaupt keine Veranlassung von russischer Seite oder zu glauben, dass die russische Seite in diese Richtung geht. Wir haben ja gerade übers Wochenende den größten Drohnenangriff seit 3 Jahren gesehen, mit kolportiert über 260 Drohnen. Also ich glaube, wir sollten als Europäer uns dafür hüten, dass wir die ganze Zeit
sozusagen in aufgeregte Schnappatmung verfallen, sondern kühlen Kopf bewahren. Wir haben auch eine sehr starke Position, wenn ich nur denke an das eingefrorene russische Vermögen. Das liegt in Europa und sonst nirgendwo. Das wird natürlich sicher aus russischer Sicht Teil des Deals sein müssen. Aber da haben die Europäer die Hand darauf. Also ich glaube, wir sollten hier etwas mehr strategische Geduld erweisen und nicht konstant uns in Schnappatmung üben. Sollten sich die Europäer auch sozusagen auflehnen gegen einen möglichen Trump-Putin-Deal und wie würde das aussehen? Nein, ich glaube, dass es gar nicht so weit kommen wird, ehrlich gesagt. Noch einmal, ein Deal, der nicht die Kriegsparteien oder halt auch die Ukraine mit an Bord hat, kann keiner sein. Also das funktioniert ja heutzutage nicht mehr. Das ist eine Frage der Logik. Und es gibt ja Stimmen durchaus, die sagen, die Ukraine ist durchaus in der Lage, sich noch für lange Zeit auch ohne amerikanische Unterstützung zu wehren. Wir tun ja immer so, als wäre Europa nichts und die Amerikaner tun alles. Das ist einfach nicht wahr, was die Ukraine betrifft. Wir leisten als Europäische Union ein Vielfaches und auch was die militärische Hilfe, was natürlich nicht Österreich per se betrifft, aber auch was die finanzielle und makroökonomische Hilfe betrifft. Also hören wir auch auf, unser Licht unter den Scheffel zu stellen, was die Unterstützung für die Ukraine betrifft. Zwei kleine Fragen noch. Eine, was denken Sie, wird denn heute hier konkret beschlossen? Die Rede ist ja vom 16. Sanktionspaket gegen Russland. Und die zweite Frage noch, Sie haben gesagt, Sie werden die Politik verlassen. Aktuell, wenn ja eine Bundesregierung zusammenkommt aus Schwarz-Rot-Pink, könnte man ja fragen, warum. Sie könnten ja einfach weiterhin in der Regierung bleiben. Also zur ersten Frage, ja, wir werden heute das 16. Sanktionspaket verabschieden. Auch das wieder ein Zeichen, dass allen Unkenrufen zum Trotz wir als Europäische Union seit 3 Jahren uns immer wieder dazu durchringen, dass wir gemeinsam in Konsens A27 Beschlüsse fassen. Wenn man manchmal sozusagen die Kommentarseiten anschaut, könnte man zum Schluss kommen, das kann nie geschehen, aber es geschieht nun einmal seit 3 Jahren. Also ich kann wirklich nur dringend empfehlen, dass wir Europäer nicht in einer Art intellektuellen Selbstaufgabe verfallen und bei jedem Problem zuerst die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wir sind verloren. Das sind wir nicht, außer wir reden uns die ganze Zeit konstant selber ein. Zum zweiten Punkt, Sie haben ja vielleicht gesehen, ich habe vor 2 Tagen bekannt gegeben, dass ich der nächsten Regierung nicht mehr angehören werde. Das ist ein sehr persönlicher Beschluss, der in mir eigentlich gereift ist. Wenn man so will, die Kugel ist ins Rollen gekommen, Anfang Januar, als ich den Anruf bekommen habe, ob ich wieder als Bundeskanzler vorübergehend in der geschäftsführenden Bundesregierung zur Verfügung stehe. Und ich habe mir dann gesagt, danach ist gut. Ich habe 6 unglaublich aufregende Jahre gehabt. Ich durfte dem Land dienen in sehr aufreibenden Phasen. Denken wir an die Pandemie, denken wir an den Beginn des russischen Krieges, denken wir 7. Oktober, Pogrom der Hamas in Israel. Und ich bin stolz darauf, dass ich das machen durfte für unser Land. Sie wissen auch, ein Teil meines Herzens schlägt auch hier in Brüssel. Ich habe viele, viele Jahre hier verbracht. Und freue mich jetzt auf neue Ufern. Es gab einen Alexander Schallenberg vor der Politik und es wird einen Alexander Schallenberg nach der Politik geben. Danke Ihnen. Was erwarten Sie von der neuen deutschen Regierung, was die Europapolitik angeht? Also ich möchte einmal meinem Kollegen Friedrich Merz ganz, ganz herzlich zu diesem fulminanten Wahlerfolg gratulieren. Wir haben großes Interesse daran, dass jetzt eine stabile Regierung rasch zustande kommt. Wir brauchen Deutschland als Stabilitätsfaktor, als größter Wirtschaftsmotor. Und ich glaube, wir werden auch die künftige österreichische Bundesregierung wird alles daran tun, diese enge freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Österreich, zwischen Berlin und Wien voranzutreiben. Und was natürlich ein wesentlicher Aspekt ist in den nächsten Jahren, ist für mich Wehrhaftigkeit und Industriepolitik. Und das eine kommt mit dem anderen, geht mit dem anderen Hand in Hand. Und da habe ich eigentlich große Erwartungen, gerade auch was die Wirtschaftspolitik betrifft, in die künftige deutsche Regierung. Herr Schallenberg, Sie haben die Täter-Opfer-Umkehr angesprochen. Wenn man sich jetzt die neuesten Aussagen von Donald Trump anhört, könnte es vielleicht in die Richtung gehen. Wie groß sehen Sie den Kulturkampf, den politischen Kulturkampf zwischen Europa und den USA? Ich würde das nicht so bezeichnen. Ich habe das Gefühl, dass manchmal Donald Trump fast jeden Tag einen Stein in den Teich wirft und schaut, was die Wellen bewirken. Und wir, auch die sozusagen öffentliche Wahrnehmung, sehen jetzt immer nur die Wellen und reagieren darauf. Und das ist das, was ich vorher auch mit der Schnappatmung bezeichnet habe. Es wird nie so heiß gegessen wie gekocht. Und man sollte sich hüten, sofort einen kurzen Text zu sehen als ein Kulturkampf, als eine Kehrtwende. Auch die Amerikaner wissen, wo langfristig ihre Interessen liegen. Auch sie wissen,
Wir werden von der Welt beobachtet. Nicht nur wir Europäer, sondern auch die Amerikaner und ihre Handelsweisen werden auch gerade von gewissen Autokraten, ich sage nur China, dann als Präzedenzfälle gewertet, als Lehren, mit denen sie arbeiten werden. Und das weiß man in Washington, glaube ich, genauso gut wie in Brüssel. Aber heute ich danke. ist Macron bei Trump, morgen Starmer. Wie stellen Sie sicher, dass Europa mit einnimmt? Das ist sicher etwas, aber das ist für mich jetzt als jemand, der viele Jahre hier gearbeitet, auch nicht ganz neu, dass es solche Situationen dann immer leider Gottes eine Art Beauty-Contest gibt, wer als erster wo ist. Am Ende des Tages wissen die Europäer immer, und wir hatten ja auch vor 2 Wochen unseren Retreat der Staats- und Regierungschefs hier, da war sehr klar, gerade auch was Außenhandel betrifft, da haben wir eine gemeinsame Kompetenz. Da ist die Kommission unser Gesicht und unsere Stimme. Und wir sind nur stark, wenn wir geeint sind. Also auch da würde ich davor warnen, dass wir sozusagen die ganze Zeit in Selbstflagellation verfallen und sagen, wenn nur einer in ein Weiße Haus geht, ist schon die europäische Integration am Ende. Das hat es immer gegeben und nein, wenn es darauf ankommt, hat Europa immer eine gemeinsame Linie 27 gefunden. Danke sehr. Und danke für den letzten Doorstep. Danke. Buenos días. Esta madrugada se han cumplido 3 años de una agresión injustificable de Rusia a Ucrania. Y hoy, en Kiev, aquí en Bruselas y también en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, va a centrar la acción diplomática de España. En Kiev, el presidente del Gobierno va a encarnar la solidaridad de España con Ucrania. Aquí en Bruselas vamos a recordar que lo que está en juego es todo lo que somos y todo en lo que creemos los europeos, nuestros valores, nuestra seguridad, que vamos a seguir al lado de Ucrania tanto tiempo como sea necesario para que llegue la paz, pero una paz que tiene que diferenciar entre la víctima y el agresor, una paz que no puede tener premio para el agresor, una paz que tiene que respetar la Carta de las Naciones Unidas y, por lo tanto, tiene que ser una paz justa, tiene que ser una paz global y tiene que ser una paz duradera, con, por supuesto, el consentimiento y sentado en la mesa al gobierno democráticamente elegido de Ucrania y también a los europeos. Además, son momentos en que los europeos tenemos que analizar cuál es el futuro de Europa. Y en estos momentos se nos plantean desafíos a los que tenemos que hacer frente. Y por eso hoy voy a solicitar que reflexionemos también sobre la forma en que Europa debe incrementar sus capacidades de seguridad. Unas capacidades que tienen que incluir la capacidad de tener fuerzas de despliegue rápido, que puedan ser el embrión incluso de un ejército europeo del que tantas veces hemos hablado, que tenemos que integrar y desarrollar la industria europea de defensa de manera ambiciosa, que tenemos que adoptar un concepto muy amplio de seguridad, que por supuesto incluya la defensa, pero que también sea la competitividad de nuestras empresas, la garantía de los flujos energéticos, la seguridad de los flujos de alimentos y medicinas. Y tenemos también que conseguir una autonomía estratégica europea que incluya dentro de ese concepto amplio de seguridad la vecindad sur. Y para todo ello tenemos que movilizar unos recursos financieros suficientes que sean europeos y que no solamente reposen sobre los presupuestos nacionales, porque la amenaza es europea y, por lo tanto, la respuesta tiene que ser europea. Vamos también en Nueva York a tener un debate muy importante sobre las resoluciones al respecto de este aniversario y les anuncio que España va a votar a favor de la resolución presentada por Ucrania, que es una resolución que deja muy claro quién es la víctima y quién es el agresor, que no deja espacio para que haya premio para el agresor y que habla de una paz justa, global y duradera, que es lo que quiere España y Europa. Yo hoy también solicitaré
que haya un consenso europeo en torno a esa resolución hoy durante el debate que tengamos con Ucrania. Tuve ocasión de trasladárselo ayer al ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, con el que tuve una larga conversación, y le reiteré, por supuesto, el apoyo diplomático y de la política exterior de España a un futuro de Ucrania soberano y en paz. Va a tener lugar también el Consejo de Asociación Unión Europea-Israel. Este es un Consejo de Asociación que va a estar evidentemente muy marcado por la situación en Gaza. Hace mucho tiempo que España solicitó que tuviéramos este diálogo en base a ese acuerdo de asociación con Israel, y hoy va a tener lugar. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel se va a sentar con todos nosotros. Tuve ocasión ya de tener una conversación con él en la conferencia de seguridad de Múnich. Lo que voy a trasladar es que en todos los sitios, por supuesto en Gaza y en Cisjordania, se tienen que respetar los derechos humanos, porque los derechos humanos son comunes a cualquier persona, independientemente de su religión, de su nacionalidad o de la lengua que hable. Tiene que haber claridad con los hechos. Hay colectivos como los defensores de los derechos humanos, los periodistas, miembros de ONGs, miembros de las Naciones Unidas, miembros de UNRWA, que han perecido bajo las bombas israelíes en Gaza, y eso no puede quedar sin esclarecer. Tiene que haber también un respeto a los tribunales internacionales y a sus decisiones. Las decisiones, por ejemplo, del Tribunal Internacional de Justicia son vinculantes para todos los Estados, incluido para Israel. Y tenemos que tener una perspectiva política. Y esa perspectiva política, tanto para el pueblo palestino como para el pueblo de Israel, es la solución de dos Estados. Un Estado de Palestina realista y viable, con Gaza y Cisjordania bajo una única autoridad, la Autoridad Nacional Palestina, con su capital en Jerusalén Este, con un corredor que le dé una continuidad territorial y con una salida al mar desde Gaza. Y tiene que coexistir en buena vecindad con el Estado de Israel, para el que también queremos la normalización y el reconocimiento de todos los Estados árabes. Y por eso yo hoy voy a solicitar medidas concretas a la Unión Europea. Uno, y anoche ya tuvimos ocasión de hacerlo en la cena y el encuentro que tuvimos con Philippe Lazzarini, el director general de UNRWA, un encuentro que se produjo a petición española, y quiero agradecer a la alta representante Kaja Kallas que así lo haya convocada, que la Unión Europea tiene que seguir apoyando a UNRWA y a la Autoridad Nacional Palestina, que hay que adoptar nuevas medidas contra los colonos violentos y contra todos aquellos que quieran dañar o imposibilitar la solución de dos Estados, que hay que tomar medidas efectivas para proteger esa solución de dos Estados y la existencia lo antes posible de un Estado palestino realista y viable, y por lo tanto tenemos que apoyar la conferencia de Naciones Unidas sobre la solución de dos Estados que va a tener lugar en el mes de junio, que hay que aplicar estrictamente las reglas sobre comercio de productos de los asentamientos que tiene la Unión, y que la Unión tiene que reiterar hoy con claridad que nunca reconocerá la anexión unilateral de Cisjordania o de Gaza. Y también trataremos la situación en República Democrática del Congo. Ayer tenía una conversación telefónica con su ministra de Asuntos Exteriores. Desde el G20 en Johannesburgo hablé con el ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda el viernes pasado. A ambos le trasladé exactamente la misma posición, que es un compromiso con la paz, con el alto el fuego, con la fusión de los procesos de Luanda y de Kigali, con la integridad territorial y la soberanía de República Democrática del Congo. Ministro, sobre la reunión con Israel, ¿cómo puede garantizar España que esto es una reunión ordinaria, una reunión más con el ministro y que realmente da resultados? El orden del día es muy claro al respecto. Hay un punto específico sobre la situación en Gaza, se incluye también UNRWA, todo ello a petición española. Ayer ya hubo un primer encuentro con Philippe Lazzarini, con el director general de UNRWA. También se incorporó a se conectó por videoconferencia la coordinadora para la reconstrucción en Gaza de Naciones Unidas, y pudimos expresar todos nuestro apoyo y nuestra solidaridad a UNRWA. La obligación que tiene la Comisión Europea de entregar puntualmente la financiación que se está dando a UNRWA, y el dejar claro que mucho más allá
de que UNRWA es un organismo absolutamente indispensable para la supervivencia y la educación de millones de palestinos, de niños y niñas que dependen de su ayuda alimentaria de emergencia y de su educación, estamos hablando también del trabajo de las Naciones Unidas y del respeto a la legalidad internacional. También en el punto sobre Gaza podremos, yo desde luego lo haré claramente, como lo acabo de indicar, podremos trasladar a nuestro colega israelí nuestro compromiso con la solución de dos estados. La necesidad de que Israel respete las decisiones de los tribunales y de la justicia internacional. El hecho de que se tienen que esclarecer los hechos ocurridos en Gaza. Que el alto el fuego tiene que consolidarse. Que Gaza es la tierra de los gazatíes y que tiene que ser parte del futuro Estado palestino y que la Autoridad Nacional Palestina, a la que todos debemos de reforzar, incluido Israel, es nuestro socio para la paz. También para Israel y, por supuesto, que la situación en Cisjordania, la violencia de los colonos, el hecho de que haya personas que intenten imposibilitar definitivamente la solución de dos estados es algo inaceptable y que desde luego la Unión Europea no lo hará. Tanto la agenda como la reunión de ayer, como lo que todos trasladaremos, España desde luego, es la garantía de que este no va a ser un consejo más. Y desde luego España lleva trabajando muchas semanas para la declaración A27, que todos ustedes van a conocer a lo largo del día de hoy, refleje todos estos puntos y yo estoy seguro de que lo va a hacer con contundencia. Pero ¿se va a esgrimir el artículo 2 como una manera de convencer realmente a Israel? Porque he visto en los últimos meses que estas reuniones, que estas declaraciones no han surtido efecto. No sé si se quiere pisar un poco el acelerador, ser más contundente y esgrimir con más fuerza el artículo 2, como pedía España, para intentar convencer a Israel. Sin duda alguna el artículo 2 va a estar muy presente hoy en la reunión. Desde luego, como les he indicado, el respeto a los derechos humanos va a ser el primer punto de mi intervención y desde luego tiene que ser una guía clara de la Unión Europea. Yo lo he expresado en muchas ocasiones en torno a la mesa y yo creo que también va a quedar muy claro que el respeto a los derechos humanos, ese artículo 2 del que usted habla, es parte integral de la declaración A27 que se hará pública hoy. Sobre el despliegue, hablaba de esa fuerza de despliegue, estamos en medio de este también debate, ¿no? de esa posibilidad de mandar tropas a Ucrania. ¿Cómo se insertaría? ¿Cuáles serían los detalles? ¿Cuál es la idea? Porque no sé si se puede acabar mezclando, ¿no? ¿Cuál sería la idea de España exactamente? No he hablado de despliegue, yo hablo realmente de una fuerza de intervención rápida europea, del germen de un ejército europeo. Es una reflexión que yo voy a solicitar que tengamos todos aquí, de la misma forma que hay que dejar claro que la seguridad europea incluye la defensa, pero no es solo la defensa, va mucho más allá. Estamos hablando de competitividad de empresas y ahí hay ya muchas pistas en los informes Draghi y Letta. Estamos hablando de garantizar los suministros de flujos energéticos, estamos hablando de garantizar un control sobre la alimentación y los alimentos que llegan a nuestros ciudadanos. Todo eso es parte de la seguridad. El despliegue del que se ha estado hablando estos días es un tema completamente distinto que yo no voy a abordar porque, como ya he hecho público, es prematuro. Desgraciadamente hoy no estamos hablando de paz, estamos hablando de que esta madrugada se han conmemorado los 3 años de guerra y por lo tanto de lo que tenemos que hablar es de paz. Ojalá un día podamos hablar de misión de paz, pero todavía en estos momentos no estamos ahí. Hoy es un día, como les decía, importante. Es importante aquí en Bruselas, vamos los 27 en esta fecha tan simbólica a seguir renovando nuestro apoyo a Ucrania. Yo ayer se lo trasladaba telefónicamente al ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, que hoy se va a conectar con todos nosotros. Es importante en Kiev, donde el presidente del gobierno va a estar con el presidente Zelensky y otros líderes europeos trasladando personalmente esa solidaridad. Y va a ser muy importante esta tarde, ya noche probablemente en Europa, cuando se realice la votación en las Naciones Unidas, donde ya les adelanto que España va a votar a favor de la resolución ucraniana. Y yo espero que todos los europeos, de manera consistente a como hemos venido haciendo hasta ahora, lo hagamos. Este es el momento de la paz, de conseguir la paz lo antes posible, de poner fin a esta guerra, pero con una paz que sea justa, que respete los principios de la Carta de Naciones Unidas, que sea global, que no sea un mero alto el fuego y que sea duradera. Y dentro de que sea duradera, solo durará si tiene la aquiescencia y el sí de Ucrania, si garantiza la soberanía y la viabilidad
de Ucrania como Estado soberano y si garantiza también la seguridad europea, porque los europeos llevamos 3 años y hoy lo vamos a renovar apoyando a Ucrania en lo que necesite. Ministro, la alta representante está proponiendo un nuevo fondo precisamente para reforzar a Ucrania de cara a esas negociaciones, que esté en una posición de fuerza y que pueda, en cierta manera, rechazar un acuerdo que no sea positivo para ellos o que no les tenga en cuenta. ¿España cómo ve este fondo y cuánto podría aportar? Sobre las cifras no le podría decir en este momento. El debate que hoy vamos a tener es un debate político, es un debate sobre marcos, no tanto sobre cantidades, ni tampoco creo que la alta representante entre en esos detalles. Sobre lo que es el debate de fondo, yo creo que hoy tenemos que tener 2 debates y yo así lo voy a expresar. Uno, la forma de mantener una ayuda sostenible a Ucrania y, por lo tanto, hay que preguntarse también sobre los fondos. Y sí, somos partidarios de analizarlo. Y en segundo lugar, un debate que van concatenados, porque en Ucrania está en juego también la seguridad europea, sobre nuestra seguridad. Y uno de los puntos que hay que abordar es también una financiación suficiente para la seguridad y la defensa europea. Estamos todos de acuerdo en que la amenaza que hoy se cierne sobre Europa, claramente desde el este por la agresión rusa a Ucrania, pero también, y yo lo insisto y hoy insistiré en la mesa, las amenazas que puedan llegar desde la vecindad sur, que son muy distintas a las que están llegando desde el este, pero que también existe, no pueden sostenerse exclusivamente, no puede hacerse frente exclusivamente con los presupuestos nacionales, porque son amenazas a escala europea y son amenazas difusas que no van contra tal o cual Estado, sino contra los valores, los principios, la propia construcción de la Unión Europea. Y por eso es necesario también hacer una reflexión sobre la financiación a nivel europeo y yo pondré varias ideas encima de la mesa. Por lo tanto, son 2 debates, 2 momentos distintos, pero al final están concatenados. Sobre las elecciones alemanas, ¿cuál es su valoración de la caída del Partido Socialista en Alemania y qué cabe esperar del nuevo gobierno encabezado por la CDU? No hay todavía los resultados totales al 100%, por lo tanto vamos a esperar a que se produzcan esos resultados. Sí, todo parece indicar que sin la socialdemocracia alemana no parece que vaya a haber un gobierno y que por lo tanto la socialdemocracia alemana va a estar dentro de ese gobierno. Pero insisto, todavía no tenemos los resultados totales y son las fuerzas democráticas alemanas las que tendrán que dialogar y encontrar la mejor fórmula de gobierno. Y Alemania es un gran país, es una gran democracia, es un país fundamental para la construcción europea y yo estoy seguro de que ellos van a encontrar la fórmula adecuada. Lo que sí, por supuesto, me agrada enormemente de lo que he visto, no de los resultados exclusivamente, sino también de los debates que ha habido y el posicionamiento, es que tanto la CDU, la fuerza conservadora alemana, como por supuesto la socialdemocracia alemana, el Partido Verde alemán, han dejado muy claro su compromiso con los valores europeos y con los valores de la democracia, y en concreto el Partido Conservador ha dejado muy claro que bajo ninguna fórmula y bajo ningún concepto hará ningún tipo de alianza con la extrema derecha. Ya me gustaría a mí que el Partido Popular Español hubiera pensado de la misma forma cuando empezó a hacer las alianzas que hace siempre que puede con la extrema derecha. Estos son momentos muy graves en Europa. Son momentos donde, una vez más, en la historia de Europa, uno tiene que posicionarse claramente y lo tiene que expresar claramente. Y no hay posibilidad de esconderse al respecto. O se está con la democracia y la construcción europea, o se está con aquellos que nos quieren debilitar y nos quieren dividir, como son las fuerzas de extrema derecha. Y desde luego el Gobierno de España, y me alegro de ver que las principales fuerzas alemanas, incluido el partido que está en el Partido Popular Europeo, que es la CDU, lo tienen muy claro, con Europa y con la democracia, frente a la extrema derecha. El Partido Popular Español ha tomado la opción contraria, siempre con la extrema derecha. Minister, just one question. You are in close contact with Egypt. The Egyptian president was in Madrid. You know that the Arab countries, they are trying to prepare kind of plan for Gaza.
and they don't like Mr. Trump's plan for Gaza. What do you think about this kind of situation that Gaza finds itself in, and which plan you support yourself? Absolutely. On Wednesday, President Sisi and his delegation were in Madrid. We were very happy to host him, and we had very close contact. It's a very important agent in the region, and we commend also the work they've done for the liberation of all hostages that we hope it will happen the sooner. We are in close contact with Egypt and the other actors in the region to bring a plan that will make permanent the ceasefire, that will allow the reconstruction of Gaza so the Palestinians from Gaza can have a normal life in Gaza, and that at the end there is a perspective for a Palestinian state that will be realistic and viable, that will have Gaza and the West Bank under the Palestinian Authority with a corridor that will give it connectivity between two territories and with the capital in East Jerusalem. Since the very beginning, we are working for that. Today in the Council, I will make it clear as well. We think that is justice for the Palestinian people, and it's also the best for the security and the peace of the Israeli people, and we hope that once that this two-state solution will be put in place, there will also be normalization of relation of all Arab states with Israel. Minister, just on Ukraine, if I may, do you expect consensus amongst the ministers about a new military aid package for Ukraine, and how much money do you believe is needed for such a package? We'll discuss this at the table, certainly today. I'm sure we will not go into details about the amount. We will discuss the framework. And certainly, I hope there will be consensus, because there is one debate with two stages that we have to have today at the table. I will say it clearly. One is how we make predictable our support to Ukraine, that we are going to renew today. And it's linked to that, how we make the right choices for European security that goes well beyond defense, but also includes defense. And if we have a European threat on the European Union, and we have it, it's not directed to one particular country, but is directed to European Union project and values. We need also a response from the European Union that includes the right finance for that. How would Europe secure a ceasefire in Ukraine? Are peacekeeping troops an option? The thing is, we don't have ceasefire and we don't have peace. So two things. It's a premature debate, because we are not talking about peace, because there is one party, Russia, that doesn't want peace, only want war. And certainly, what we are looking for is much more than a ceasefire. We are looking for real peace. A just peace, a global peace, a lasting peace that will not be only a ceasefire that can be broken at any time. Thank you very much. Gracias. Process for security. For Ukraine? Yes. For the security of Europe. Yes. As a whole. Yes. Today we are discussing, of course, the sanctions to Ukraine, and also the defense initiative. What more can we do regarding helping Ukraine militarily? So I put forward a new defense initiative, and hope that it gets also support. Of course, today we are not discussing our own defense. We are discussing this in the extraordinary European summit that has been called for the 6th of March, and that is where we discuss this. About this plan for Ukraine, how you can guarantee that your plan with Ukraine is plan A and not B? Well, we are supporting Ukraine, and if Ukraine is standing firm, then any plan without Ukraine or Europe will just not simply work. That's why we need to be taken into account. Thank you. Good morning, everybody.
Normally we do these doorsteps individually, speaking mainly to our own journalists and our own audience. But today we want to do it as a group, representing the Nordic Baltic countries, also those Nordic countries who is not a member of the European Union. Because together we are the second largest military donor to Ukraine. Only US is a bigger military donor to Ukraine than this group of countries. It's not economic heavyweights, but we are strong supporters. And today we mark the 3 years anniversary of Putin's full-fledged illegal war. And we want to send the signal of solidarity. It's time to step up. There's a lot of discussion going on about a post-war plan, etc. But we think the most important thing right now is to step up and give Ukraine strength so that they will have the strongest possible position whenever time is for peace negotiations. And that is the signal we want to send, and therefore I want to pass the word to first my good colleague Markus from Estonia. Thank you. Today we celebrate as well the Estonians' 107th Independence Day, but already 3 years we do it together with Ukrainians in a sad way, and we need to step up. As well, we need to increase the rapid military support to Ukraine, as we have done as well. Estonia has increased by 25% our military support, and our Prime Minister will announce it in Kiev today. But also we need to seize the Russian frozen assets, 300 billion in Europe, and we need to allow Ukraine continue fighting for its freedom. On just and lasting peace, that's what we all need, because ceasefire, in our opinion, would be a critical mistake at this time. It would provide the chance for Putin to regroup, rearm, reinforce and attack Ukraine again, or any other potential target in Europe. That is why we stand strong for the just and lasting solutions, and for that we need to strengthen Ukraine and also require that for the conditions of the peace there would be two things stressed. That is, one, to uphold Ukraine with sovereignty and territorial integrity, and also hold Russia accountable for the crime of aggression. And we're all very clear that it was Putin who started this war, and he could also end it any day. And a negotiation has to be with Ukraine at the table. There is not going to be anything about Ukraine without Ukraine. And this is also about European security. And because it is about future European security, then Europe also has to be in. From Latvia's part, I would like to remind our history. The Baltic states have experienced firsthand how Russia's appetite was satisfied at the stake of our freedom and independence. No, we believe Europe must do better. Europe must do more. We have to do more to provide the strongest positions for Ukraine in the battlefield and at the negotiating tables. And we have to do better to ensure and invest in our security and our defense and deterrence. We must do better to be united, and we can't allow evil to prevail. Thank you. We need to go. We can answer perhaps one or two questions. Hungary is saying that Ukraine should never become a European Union member. What's your answer to that? Well, our answer is very clear, that it's up to Ukraine to decide their own destiny. They have chosen to become a member of the European family, and we want to welcome them in the European family. A just and lasting peace solution for Ukraine, how should this look like precisely, and how should Europe concretely implement it? I mean, sending more defense capabilities, for example, how should this work? Should debt regulations be amended, or how exactly should this work in practice? Maria, do you want to respond? I think we have to do everything we can and look at every good proposal made on how we can quickly enhance
the capability of Ukraine. They must be in a position of strength at the negotiation table when they are ready to negotiate, and they must also be in a position where they can actually say no. In order for this to a bad deal, and in order for this to happen, then we need to increase the military support now, not in 6 months or a year. And we find collectively that it is a bit strange that 8 small countries in Northern Europe together provide the second largest amount of military support to Ukraine, and this implies that a lot more can be done. One more thing that, just adding, we have 300 billion euros worth Russian frozen assets in Europe, and we need to use them. So we all support it, that we need to make a decision and use them. So we can replace as well U.S. support if U.S. is still going to decide not to support Ukraine anymore. So we need to give Ukraine an opportunity to decide to fight for their freedom, if there is a need for that. So, today Macron is meeting with Trump and tomorrow it's Starmer. How are you ensuring that Europe is speaking with one voice? But Macron being in Washington, D.C. today and the UK Prime Minister later this week is actually a clear signal or signs of Europe standing together. And that's what we also want to emphasize as appearing here as one group. We should send the best regards from our colleague from Finland, who's fortunately delayed, but she would echo this message as well. And as Maria stated, we are just 8 small countries, but we punch above our weight, being the second largest military donor to Ukraine. And if others follow suit, there's no doubt that Ukraine will have the strength to prevail. And this is the signal we want to send. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning. So, this morning I will represent the European Commission. You see that there are many different topics on the agenda, very important ones. We start with Ukraine. Of course, Middle East there. You know that I'm in charge of Mediterranean. I'm just back from Lebanon yesterday, so we are following the situation. There is also important discussion on Congo. So, and the most important one is this afternoon, European Union-Israeli Association Council. So let's see how the discussion will develop, so I cannot say more at this point. Do you feel that there is currently a cultural war going on politically between the Trump administration and Europe? I won't say that it's cultural war, but it's war of concepts, if I may say so. So we think that we have to support Ukraine, of course, and we think that Ukraine must win in the end. If you ask me about Ukraine, on Middle East also there are some differences, but we are looking forward to this afternoon and to see how Israelis see the situation. Are you hopeful that negotiations for the second phase on the deal with Gaza? We are always hopeful, but let's see. I will have meeting with the Israeli Minister of Foreign Affairs and let's see what is his vision. But it depends on the Israeli side? It depends on both sides, but what we are trying to do, as you know, we are strengthening and empowering the Palestine Authority in order to have someone at the table. So not only Israeli and not Hamas. Of course, we want the Palestine Authority to be strong enough in order to be the player at the table. Is this the main subject for the talks today with Minister Gideon Sa'ar? Pardon me? The main point in your talks with Minister Sa'ar, is it the reinforcing of the PA? The main point is withdrawal from the south of Lebanon. The main point is lasting ceasefire. The main point is how to start reconstructing Gaza and so on and so on. Of course, let's see what is his position, and then we will adapt and see. But of course, our position is firm, Commission's position. Macron is traveling to Washington today to meet with Donald Trump. The Commission hasn't traveled to there yet. So No. Maroš Šefčovič was already there, as you know, my colleague. He was talking on tariffs, but of course we will see. Now Ukraine today, there is a 3rd anniversary of the war, and we wanted to
wanted to mark it. Unfortunately, I had to stay here because someone had to represent Commission today. Thank you. Do you want to say a few words? I'll just start off. Well, firstly, I want to congratulate Friedrich Merz on his decisive victory in the German election. As an EPP leader, I want to congratulate him and wish him well. And I look forward to working with him in a party political sense in my role as leader of Fine Gael, and in a government sense, the Government of Ireland very much looks forward to working with the soon-to-be new German government. It's important we obviously have a strong and stable government in Germany, the largest economy in the European Union, and particularly at this important and fragile moment on so many geopolitical issues. I also want to extend my best wishes to Pope Francis this morning. I know I join with many people right across our country in sending our prayers and our thoughts to the Pope at this very difficult time in relation to his own health. Pope Francis has been and is an incredible leader of the Catholic Church globally, and also he has been a really good humanitarian, has been someone who has always spoken up for peace, for inclusion, and for a range of humanitarian causes. And we all think of the Pope at this time, and I know many people send their prayers and offer up their prayers for his health at this critical moment. Today is obviously the 3rd anniversary of the brutal illegal invasion by Russia of Ukraine. There's only ever been one aggressor in relation to this conflict, and that has been Russia and Putin and his decision to illegally invade a country on the continent of Europe. It's really important today that the European Union speaks with one voice in terms of territorial integrity, in terms of respecting the sovereignty of a nation. And today we will have an opportunity to hear from the Ukrainian Foreign Minister. Governments across the world are also gathering at representative level in the UN, where we will seek to pass a resolution today tabled by Ukraine that very much talks about how peace must be brought about. Everybody wants peace, of course, though it's questionable whether Putin wants peace, but everybody else seems to want peace, but how you bring peace about matters. And any peace that's brought about has to recognise that there is one aggressor and it's Russia, that the territorial integrity of Ukraine must be maintained, and also that any peace settlement must come about in line with the UN Charter. There truly can be nothing about Ukraine without Ukraine. Ukraine isn't a gift to be offered up by anybody, and I think it's really important that we have a conversation today about how the European Union can play a constructive and engaging role in terms of continuing to support Ukraine, and also making sure that any peace talks are within those parameters that I've outlined. I might also say last night I attended a working dinner of European ministers on the issue of UNRWA and the United Nations humanitarian support in Gaza. It is not enough for European leaders or anybody to give warm words of support to UNRWA. That is not unimportant. It's important we stand by UNRWA. But what they need right now is money. What they need right now are for European governments and the European Commission to front-load the financial support for 2025. Any bureaucratic delays in relation to that will have a very clear and detrimental impact on children, on civilians in Gaza. Finally, with the ceasefire in place, we're beginning to see humanitarian aid flow. Not nearly enough, but we're beginning to see humanitarian aid flow. And anything that would impede the flow of that is something that is unconscionable, absolutely unconscionable. So I made the point very strongly last night, I'll be making it very strongly here again today, that it's really important that the European Commission front-loads the 2025 payment of I think about €82 million to ensure that practical humanitarian assistance can be provided. I also need to say I think it's unedifying to see attacks on UN agencies, and I'm particularly, of course, concerned about the operation of humanitarian aid in Gaza, but I also think it's a slippery slope if people start trying to pick off or target international agencies, and Ireland stands steadfast in support of the work of UNRWA. Taoiseach, today the EU Association Council is also meeting. Is there any concern that you'd have that, with Trump now in the White House and with folks really being put on the Ukraine war in Europe, that I suppose pushing for accountability for
some of the abuses that were perpetrated by Israel during the war will kind of get lost among everything else? You see, I think it's really important that the European Union doesn't become a commentator on just other people's comments in other jurisdictions around the world. President Trump is the democratically elected president of the United States. Ireland and others obviously want to work with the United States and work in a respectful and constructive manner. But the European Union will continue to stand for our values. We will continue to speak up and speak out in terms of supporting international law, supporting human rights, supporting a rules-based order. And I think it's more essential than ever that we have a unity in that purpose. I really welcome the opportunity today for the European Union to have a dialogue with Israel. I and indeed Ireland have been calling for this for a very significant period of time. It does give us an opportunity to raise a number of very important and pressing issues, including the ceasefire, ensuring the full implementation of the ceasefire, and also making it very clear that the European Union's position is very much in favour of a two-state solution. There may be elements of difference of opinion on various aspects of the Middle East amongst EU member states, but there's a number of things we do agree on. We agree on the need for a two-state solution. We agree on the need for more humanitarian aid. We agree on the importance of international law and human rights. And I'm very encouraged that in the engagement we've had across EU member states in recent days in preparation for this meeting, the common ground that has been found, identified and articulated in relation to those areas. I should say also in early April, we'll also have a high-level political dialogue with Palestine. And that too is welcome, because the best security guarantee and stability and peace for the Middle East is a two-state solution that allows the people of Israel and the people of Palestine live in safety and security side by side. Right now the most pressing and urgent thing is for the ceasefire to hold, for the hostages to be released and for the humanitarian aid to flow, and that's where Ireland's priority focus will be today. You have mentioned there the review of the EU-Israel Association Agreement. It was Ireland and Spain that pushed for this. Did you ever receive a response to the letter, and has that gone off the boil a little bit, given that the ceasefire has come in the interim? I don't hear a lot of talk about it, except from the Spanish Prime Minister, actually. No, Ireland's position remains the same. We would like to see a review of the agreement. That has been our consistent position, and indeed it was Leo Varadkar and Pedro Sanchez who first sought that, and then indeed myself and Pedro Sanchez during my time as Taoiseach, and that remains the position of Ireland. I think what is also, though, important is in the here and now to keep the pressure on what matters most. And what matters most today is making sure that a very fragile ceasefire holds, making sure that the humanitarian aid flows in a way that it's beginning but not nearly enough, making sure that UNRWA is still in place and able to function literally in weeks' time. That's how fragile this is. Within a matter of weeks, there needs to be a very serious cash injection in terms of the humanitarian work of the UN. So it's very much the position of Ireland that we still would like to see a review. But of course we want to get to a point where a review isn't required, because actually there can be peace in the Middle East. So the position hasn't changed, but the context today is on the absolute immediacy of making sure a fragile ceasefire, and we've seen the fragility of that on a number of occasions even in the last week, and making sure that that holds so that the hostages can get home, the aid can get in, and we can try to get into a conversation around the reconstruction of Gaza. And I should just say on that point, I've had the opportunity through the Munich Security Conference and the G20, both in the last week, to engage with many, many foreign ministers across the globe, including the Palestinian Prime Minister. And I really welcome the fact now that there's a lot of work going on by Arab states in terms of a plan for Gaza, what they call an alternative proposal to the appalling vista and something that can never be tolerated of the involuntary displacement of people from their homeland. And that has to look at the reconstruction of Gaza, the governance of Gaza, a Gaza that is governed without Hamas, and the security of Gaza. And Ireland and the EU remain ready and willing to engage constructively in that to support Arab partners. And I think we're likely to see more details of that plan in the coming days. In relation to the proposal that Ireland would donate some of its older radar capability, could you just explain a little bit about what that means? Kind of how many of our systems would we be donating, and when would we hope that I suppose would be passed across to Ukraine? Yes, I don't want to overstate the significance of this, but the Ukrainian government had expressed an interest in accessing some legacy equipment that we have in the Irish Defence Forces, equipment that's very much in the non-lethal space, and Ireland is very willing to try and assist in relation to that. I should say this is legacy equipment. We are in the process ourselves of procuring significant new capabilities in relation to radar, and I've been very clear
that I want to see that expedited for a whole variety of important reasons around security and defence in the world that we live in. But I do think it's right and proper that if any country, including Ireland, has legacy equipment that may be of use to Ukraine, or that they believe may be of use to them, that we should seriously engage in making that available. I would have discussed this with President Zelensky in the past. It is now for the Ukrainian authorities to engage further with the defence forces, and the timeline and quantum will be dependent on that engagement. But this is something that I think could happen relatively quickly. But like I say, I wouldn't overstate the significance of it. It's a small amount of what would be termed legacy equipment. Thanks, everyone. Receiving that offer of peacekeepers, Irish peacekeepers to Ukraine today, will you be telling your fellow ministers about what we can do? Yeah, I think Ireland can't come to these meetings or other meetings and talk about standing with Ukraine and talk about peace and then recuse itself from conversations around what happens when a war ends. I do make the point, and I really want to make it, that I think we can't just jump to the issue of peacekeeping when we've seen no evidence yet from Putin that he wants peace. I mean, we hear a lot of talk about peace while a brutal aggressor is continuing to attack Ukraine, and today we mark the 3rd anniversary of that brutal invasion. But if we get to a point where there is a peace in place and there is a need for the keeping of that peace, not the enforcing of it, but the keeping of it, and if that happens within the context of the rules that apply in Ireland, of course we'll engage constructively in relation to that. And I think it would be irresponsible and lacking in solidarity for any country to take itself off that pitch in terms of being willing to discuss about the plan for Gaza, sir, about the plan for Gaza. From your perspective, what the EU can do, what role can the EU play to support the Arab countries' plan, as it has been supported from you, from Spain, from other countries? I think the first thing we have to do is see it, and I say that very respectfully. I've had really good conversations with many of my counterparts, including the Jordanian minister, the Egyptian minister, the Palestinian prime minister, in recent days, and I commend the work being done by a number of countries, including Jordan and Egypt, to try and have a viable proposal. I think the most constructive thing Europe can then do in the here and now is try to engage constructively to be able to support that proposal, because I think the more global solidarity we can build around a plan for the future of Gaza that can ultimately bring peace and stability to the region and move us towards a two-state solution is a good thing. Of course, when we get to that point, things about the financial reconstruction costs, how the world assists with humanitarian aid, I think are areas that Europe can and will play a very proactive role in. And Europe has shown itself to be a force for good in terms of helping to bring peace and stability to the world, and we'll continue to do that. And I think it's more important than ever that the European Union tries to fulfil that role. Okay, folks. See you later. Goedemorgen. Morning. Goedemorgen. Als eerste misschien met Merts beginnen. Wat vindt u van de verkiezingsuitslag, maar vooral ook van zijn uitspraken over dat NAVO nooit meer hetzelfde zal zijn als dat het was? Oké. Als ik mag, wil ik graag eerst met iets anders beginnen. Ja, dat mag. Dat is de eerste EU-ministerraad die ik ooit bijwoonde als delegatielid. Dat was 1992. In het Karel de Grote gebouw hier tegenover. En het was met Hans van den Broek. En buitengewoon triest zijn overlijden, maar medeleven naar zijn nabestaanden. En ik kan me herinneren echt hoe hij, toen ik in 1992 als jong medewerker met hem mee mocht gaan, hoeveel gezag hij had onder de Europese ministers. Ze liepen naar hem toe. Waren ze niet altijd per se met hem eens, maar ze liepen naar hem toe. Hij had een gezag. Hij was toen al 10 jaar minister, moet je nagaan. Dus het is een groot diplomaat die is heen gegaan. Een groot Nederlander met een transatlantisch hart en een Europees hart. Ook een groot christendemocraat, mag ik erbij zeggen. Dus daar wil ik graag mee beginnen. Dan Friedrich Merz. Ik feliciteer hem uiteraard met zijn overwinning. Ik heb hem nog ontmoet in München, een week geleden. Ook vele andere Duitse politici. Het is nu aan de Duitse Bondsdag en aan de Duitse politieke leiders om een coalitie te bouwen. Dat gaan we zien, wat eruit komt. Zijn uitspraken zijn ook mij opgevallen. En die geven ook wel aan dat we aan het begin staan van een historisch nieuw tijdperk. Het tijdperk van na de val van de muur is nu afgesloten. We zijn aan het begin van een nieuw tijdperk. En zijn uitspraken laten ook zien dat we in korte tijd ook eigenlijk allemaal... We zijn allemaal Gaullisten geworden. Dat betekent dat we... Gaullisten. We zijn allemaal Gaullisten geworden. We zijn allemaal Gaullisten geworden. Dat betekent dat we hechten aan de transatlantische betrekkingen. Maar we hebben realistische verwachtingen over wat dat betekent. En als Europeanen zullen we onszelf nu moeten organiseren. Dat is niet per se de EU en de EU-instellingen. Dat is Europeanen, inclusief ook de Britten, inclusief de Nooren en anderen die willen meedoen. We zullen ons moeten organiseren om de nieuwe uitdaging aan te kunnen die ook Trump ons geeft.
Daar zal flink wat geld voor, extra geld voor nodig zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan? Bijvoorbeeld ook het plan van Kallas wat vandaag op tafel ligt? Kijk, wat vandaag op tafel ligt is heel belangrijk. Is dat we Oekraïne blijven steunen, zodat het niet met een mes op de keel hoeft te staan terwijl de onderhandelingen plaatsvinden. En Kaja Kallas' plan, dat draagt er ook aan bij. De cijfers gaan we vandaag pas bediscussiëren, maar het wordt een substantieel plan. Het andere wat we moeten doen is de druk op Rusland blijven opvoeren. En met de politieke goedkeuring vandaag van 16e sanctiepakket op Rusland is dat ook erg van belang. Er zit ook de schaduwvloot in, er zitten andere elementen in die u inmiddels kent. Het is heel erg van belang dat we dat ook blijven doen. Maar vooral zullen we onszelf moeten organiseren. Dat zal deels ook buiten de EU omgaan. Dat komt misschien als een schok voor veel mensen in Brussel in deze mooie blinkende gebouwen. Maar dat de realiteit dwingt ons daartoe. Ja. En boots on the ground, komt dat steeds dichterbij? Nee, waar het om gaat is dat nu eerst een stap moet worden gezet naar een staakt het vuren. Dan een stap moet worden gezet naar een vredesdeal in Oekraïne. Dat is iets anders dan een staakt het vuren. Echt een stevige deal, een stevige overeenkomst. Niet zoals de Minsk-akkoorden van 2014 en 2015, waarna na een tijdje de Russische militaire opbouw weer plaatsvindt en ze weer Oekraïne binnenvallen. Nee, een stevige deal met robuuste garanties voor Oekraïne. En dan zal moeten worden bekeken hoe met name ook Europese landen kunnen bijdragen aan het helpen verdedigen van Oekraïne. En dat wordt geen VN-blauwe helmenmacht die tussen strijdende partijen staat. Dat wordt veel meer een militaire macht die Oekraïne kan bijstaan, niet aan de frontlijnen, maar daarachter kan bijstaan en de afschrikking voor Oekraïne kan verhogen, zodat Poetin niet meer op het idee komt om het überhaupt het land nog aan te vallen. Mag Nederland daaraan bijdragen? U hebt het debat gezien vorige week in de Tweede Kamer. U hebt gezien dat Nederland actief in gesprek is met Europese partners en de Amerikanen om te kijken hoe zo'n macht eruit kan zien. Dat is waar wij op dit moment staan. En dat wordt door partners ook heel duidelijk gewaardeerd. Maar nog even terugkomend op het geld. Er is hoe dan ook linksom of rechtsom meer geld nodig van alle lidstaten. De voorjaarsnota komt eraan. Die ziet er al niet heel erg uit dat er enorme overschotten zijn. Hoe denkt u dat te gaan verkopen in Nederland? Nou, dit gaat over een veel grotere opgave dan de voorjaarsnota. Want iedereen Nederlander begrijpt dat Trump of Poetin en ook niet Xi Jinping weet wat de voorjaarsnota is. Hier gaat het om een opgave voor de komende tientallen jaren in een nieuw tijdperk. Wij moeten ons opnieuw organiseren en om onze bestaanszekerheid in onze landen te borgen. Want er is nogal het een en ander mee aan de hand, met name de lage middeninkomensgroepen. Er is echt het mee aan de hand wat we moeten repareren in veel van onze landen. Als we dat niet doen, dan gaan kiezers steeds meer naar de populistische flanken. Als we dat niet doen, komt onze democratie steeds meer onder druk. En tegelijkertijd zullen wij onze krijgsmachten moeten versterken om de afschrikking steviger te maken, zodat er inderdaad ook over jaren geen oorlog komt. Dat Poetin niet eens op het idee wil komen om ons ooit aan te vallen. Vanmiddag is er ook de associatieraad. Wat is uw inbreng daarin? Wat gaat u de lidstaten, maar ook vooral Israël vertellen? Ja, kijk, we hebben met Israël een gesprek, we hebben met Israël een brede relatie. Het betreft ook handel, betreft ook innovatie en dergelijke. Maar ja, ook die moeilijke politieke problemen. Daar speelt de regio een rol bij, een regio die zich transformeert. Kijk eens naar Libanon, waar eindelijk een president zit nu. 2 jaar geen president gehad. Kijk naar Syrië, waar eindelijk het Assad-bewind weg is. En we moeten kijken wat dat nieuwe bewind oplevert. Kijk naar het Iran, dat nu echt in de verdediging is gedrongen. Dat is ook belangrijk, niet allemaal uit het oog te verliezen. En tegelijkertijd hebben we het natuurlijk over die razend moeilijke problemen. Gaza en de westelijke Jordaanoever, waar wij vaak van mening verschillen met Israël. En ook harde noten over moeten kraken. We hebben een open relatie met Israël. Nederland heeft dat ook. Ik heb heel vaak contact met de Israëlische collega en ook zijn collega's. Dat heb ik morgen ook weer bijvoorbeeld. Hij weet ook dat wij die harde noten kunnen kraken. Dat wij dat ook doen. Dat lopen we als Nederland niet uit de weg. Dat is wat je erbij krijgt als je met Nederland zaken doet. En dat zal ook zo hier in de Raad zo gaan. Wat ik niet wil, is dat het een soort tribunaal wordt, waarin we alleen maar Israël alleen maar bekritiseren en geen oog hebben voor de veiligheidszorgen die Israël ook heeft. Wij willen een
een streven naar een onafhankelijk, levensvatbare Palestijnse staat naast een veilig Israël. Dat moet uiteindelijk het doel zijn. Het onmiddellijke doel is natuurlijk de rust op de westelijke Jordaanoever terugbrengen. En het onmiddellijke doel is dat het Gaza staakt het vuren, dat het stand houdt. Zodat de gijzelaars, meer gijzelaars vrij kunnen komen. Zodat humanitaire hulp daadwerkelijk de mensen, de Palestijnen in de Gazastrook ook echt bereikt. En dat er een weg wordt gevonden naar een duurzame einde van dit vreselijke conflict. Er is al veel te veel ellende aangericht. De laatste ontwikkelingen op de westelijke Jordaanoever zijn toch wel zeer verontrustend. In welke termen gaat u dat tegen Israël stellen? Ja, daar ga ik nu niet op in. Dat doe ik 1 op 1, heel vaak. En dat zal ik hier in de zaal ook aan de orde stellen. Maar onze zorgen zijn wel heel groot dat daar echt een nieuwe situatie ontstaat. Die uiteindelijk ook voor Israël, de veiligheid van Israël ondermijnt. Maar ook voor de Palestijnen op de westelijke Jordaanoever zelf. Ik sprak een tijdje geleden de Palestijnse premier Mustafa, die zelf opbracht hoe Iran ook bezig is te stoken in de westelijke Jordaanoever. Er zijn allerlei factoren, er zijn ook gewelddadige kolonisten. Er zijn allerlei factoren waardoor het op dit moment ook echt onder hoogspanning staat. Op een wijze die ik zelf zelden heb meegemaakt. Ik ken de westelijke Jordaanoever goed. En dat zie je met name nu in het noorden van de westelijke Jordaanoever, zoals in Jenin, zoals in Tulkarm en dergelijke. En op talloze frictiepunten, denk aan de Tapor Junction, waar echt hoge spanning is. En waar mij om gaat, en dat vertel ik de Israëlische minister ook, het gaat mij ook om de waardigheid van Palestijnen. Ga met elkaar om op een wijze die respectvol is. En op dit moment vindt dat niet altijd plaats. Twee korte vragen, want we moeten zo door. Nog heel even over dit onderwerp. De Amerikanen waren eerst heel veel ambitieuzer dan Europa als het gaat om sancties richting kolonisten. Nu heeft de nieuwe Amerikaanse regering daar een streep doorgezet. Ja, betekent ook dat er iets gaat veranderen aan de houding van de Europese Unie nu die Amerikaanse dekking er niet is? Nee, kijk, ik denk dat de Europese Unie staat waar het staat over de relatie Israël en Palestijnen. Staat waar het staat met als uitgangspunt de twee-staten-oplossing. Dat blijft. Je ziet allerlei taal- en toonverschillen tussen Europeanen. Maar als je het van de afstand bekijkt, heeft de EU meer eenheid over het Israëlisch-Palestijns conflict dan het gemiddelde Israëlische coalitiekabinet onder elkaar. En dat moeten we vasthouden. En daaraan hou ik vast. Ik wil niet dat deze EU-Israël-associatieraad tot een tribunaal verwordt. Ik wil dat daar een goede dialoog is in de volle breedte van de betrekkingen met de Israëlische minister. Maar dat is ook een discussie en een dialoog die ik ook zelf met de Israëlische minister voortzet. Ik krijg wel eens het verwijt, ook in de Tweede Kamer, dat wij dat dan niet hard genoeg doen. Nee, ik werk voor een groot deel, zoals u weet, achter de schermen. Voor een groot deel kraken wij noten achter de schermen. Proberen we ook concreet dingen gedaan te krijgen. Bijvoorbeeld voor de humanitaire hulp die de Gazastrook ingaat. En dit blijf ik doen. Laatste vraag over Oekraïne, want het is vandaag herdenkingsdag ook natuurlijk, Oekraïne. 3 jaar oorlog Oekraïne. Ja. 3 jaar verschrikkelijke oorlog. 3 jaar absolute schending van het internationaal recht en de VN-handvest. Rusland is de agressor. Oekraïne is dagelijks een slachtoffer. Oekraïne verdedigt zich en wij helpen Oekraïne zich te verdedigen. Ja, tegelijkertijd Macron deze week naar het Witte Huis, ook de Britse premier Starmer. Ja. Wat voor week is dit voor de veiligheid van Europa? Dit is een belangrijke week, het zijn belangrijke dagen en weken. Het zijn belangrijke maanden. Nogmaals, het is het begin van een nieuw tijdperk. We hebben het tijdperk van de Koude Oorlog gehad. We hebben het tijdperk gehad na de val van de Berlijnse muur van globalisering met alle voor- en nadelen. We treden nu een nieuw tijdperk in. En daar moeten we 2 dingen in repareren die kabinetten afgelopen jaren hebben laten liggen. Het ene is dat we de bestaanszekerheid van Nederlanders borgen, versterken. En dan gaat het ook verder om wonen, om migratie, maar zeker ook over bestaanszekerheid. Er is nogal wat aan de hand, met name de lagere middelinkomens. Denk aan de verpleegkundigen, de politiemensen, de mensen met een winkel op de hoek, de leraren en tal van anderen. Zij hebben een relatieve en soms absolute neergang gezien van hun besteedbaar inkomen, van hun welvaartsniveau. In talloze westerse landen speelt dat. Dat is onvoldoende gezien door de traditionele volkspartijen en dat zijn we nu aan het repareren. Dat is 1 ding. Dat hangt samen met de morele herbewapening die we nodig hebben, naast de feitelijke herbewapening die onze krijgsmachten nodig hebben. En dat is gewoon van belang. Die 2 die staan. Wat me heel erg opviel, ik was bij de G20 afgelopen week in Johannesburg, sprak ik veel Aziatische ministers. En die Aziatische ministers die zeiden echt, jullie moeten stoppen met zeuren. In de Koude Oorlog wisten jullie dit ook te redden. Jullie wisten verzorgingsstaten te bouwen, de welvaart voor iedereen te versterken en tegelijkertijd een stevige krijgsmacht en een stevige afschrikking op te bouwen. Jullie kunnen dit nu ook. Dus stop met zeuren, organiseer jezelf.
Minister, very quick question. Yeah. Thank you. High Representative told us that Georgia also will be on agenda. We know your position, but once again, can you tell us position of your country on recent developments in Georgia and what your vision? How can we go through I this? believe that new elections need to be considered because the elections took place with an uneven playing field before the elections and many irregularities during the elections. So I think new elections should be considered by the government in Georgia, and it's very important that that is taking place. And the Netherlands stands with the Georgian people, also in their European horizon, and we'll continue to do that. Thank you. Crimea, is it actual topic or it's forgotten? Thanks. Good morning to everyone. We live in dangerous times and full of challenges. Similar to what to happen to Croatia in the 90s, and we see that right now. So Croatia was a victim of aggression, and however, we won in the fight for freedom and independence. So now we are witnessing the rapidly changing geopolitical context with new peace initiatives for Ukraine. And now what is needed is just comprehensive and lasting peace with the EU and Ukraine at the negotiating table. This is very, very important also for the future European security architecture, and our military assistance to Ukraine remains crucial in this regard. So it will be an important part of our discussion today. Regarding the Middle East, the ceasefire in Gaza remains fragile. We hope that all hostages will be returned as soon as possible, and that the humanitarian aid which will reach those in need. There are some positive signals and developments in the region, and especially including Lebanon and Syria. There is a good opportunity for the European Union to take the lead and to be there present. Today we will also discuss the situation in the Democratic Republic of Congo, and I look very much forward to attending the 13th EU-Israel Association Council. I think it's a good platform for a dialogue and engagement with Israel. Thank you. About Ukraine, sir. Just a question about Ukraine. How you can guarantee? Okay. Hallo. Wer will anfangen? Was erwarten Sie von der neuen deutschen Regierung? Es gab gestern Wahlen in Deutschland. Was halten Sie? Also wir sehen ja, dass die ausgehende Regierung abgewählt wurde. Die haben fast 20% verloren der Stimmen, wenn man zusammenrechnet die SPD, die Grünen und die FDP. Wir sehen aber, dass die Extremen diese 20% gewonnen haben. Also das heißt, wenn man Wagenknecht, die Linken und die AfD zusammenrechnen, kommt man fast auch auf 20% Zuwachs. Die springen von 15 auf 35%, wenn ich jetzt die Zahlen noch richtig im Kopf habe. Und das, was jetzt falsch wäre, wäre die Leute, die extrem gewählt haben, zu beschimpfen. Ich glaube, die haben Sorgen. Es muss jetzt auch an der Politik sein, die Fragen, die die Leute haben, eine Antwort zu geben. Unterschied ist zwischen einem Demokrat und einem Extremist. Ich habe meistens die kompliziertste Antwort auf eine einfache Frage, und der Populist, der hat auf die komplizierteste Frage die einfachste Antwort, auch wenn sie nicht stimmt. Und man muss jetzt die Sorgen der Bürger ernsthaft nehmen, und vor allem muss es eine Koalition jetzt geben, die auch in die richtige Richtung zieht und nicht nur Streit. Sonst mache ich mir Sorgen für die Zukunft, dass die AfD bei den nächsten Wahlen noch stärker sein kann. Das heißt, es ist so ein Wake-up-Call. Es reicht jetzt noch zu 2 eine Mehrheit zu haben. Ich hatte 10 Jahre eine Mehrheit zu 3. Ich habe jetzt eine Mehrheit zu 2.
manchmal einfacher zu 2 wie zu 3, aber zu 3 kann man es auch schaffen. Aber wenn man Respekt auch einer gegenüber des anderen hat, und ich kann es mir nur hoffen, dass wir auch eine starke Regierung in Berlin haben, weil sonst ist es für Europa auch kein gutes Zeichen. Das steht mal fest. Herr Bettel, Macron ist heute bei Donald Trump, morgen Keir Starmer. Wie wollen Sie sicherstellen, dass Europa mit einer gemeinsamen Stimme spricht? Es ist ja mal schon gut, dass ein Europäer mit ihm redet. Also die letzte Zeit hat er ja mit jedem geredet, außer mit uns. Und ob es jetzt Emmanuel Macron oder Keir Starmer oder auch der zukünftige deutsche Bundeskanzler jetzt Kontakt aufnimmt, ich glaube, dass jeden Kontakt mit Donald Trump, um ihn auch zu erklären, dass wir gemeinsam zu 27, also meistens, muss man ja auch zugeben, in dieselbe Richtung ziehen, glaube ich, schon eine Stärke ist. Und diese Stärke von Zusammenhalt ist die einzige Möglichkeit. Wir sollen jetzt auch nicht in Panik verfahren, wenn wir auf jeden Tweet überreagieren. Ist ja auch ein bisschen Provokation manchmal dabei, muss man, glaube ich, kalten Kopf behalten und auch über gemeinsame Lösungen reden. Also ich glaube nicht, dass die Freundschaft und die Zusammenarbeit, die wir die letzten 80 Jahre zusammen aufgebaut haben, jetzt sofort die Reaktion sein soll. Wir möchten überhaupt nichts mehr mit Amerika zu tun haben. Aber wir sollen jetzt den richtigen, ich habe letztes Mal gesagt, in Polen, also Problem ist, wenn wir zu schwach sind, werden wir gegessen. Und wenn wir nicht mitmachen wollen, dann werden wir gekillt. Also am besten ist, man gibt dem Appetit auf was anderes. Das ist das Beste, was ich nur empfehlen kann. Aber wie groß ist Ihre Sorge, dass es eine Art Cultural War geben könnte zwischen den USA und Europa? Also Cultural War ist nicht gut, aber im Moment gibt es richtigen War. Es ist nicht der Cultural War, es gibt Krieg auf dem Boden, es sind Leute, die sterben. Und diese Leute, wenn man auch die Geschichte frisch schreiben will, ich weiß, in New York sind jetzt noch immer Verhandlungen, um Texte anzunehmen, wo es darum geht, ob die fast Ukraine, die Russen angegriffen haben, das ist fast, also die Geschichte wird frisch geschrieben. Das mache ich nicht mit. Das mache ich nicht mit. Vor 3 Jahren hat Russland die Ukraine angegriffen. Das ist so. Das kann man nicht frisch schreiben. Und jetzt, dass man eine Lösung finden will, ohne mit der Ukraine drüber zu reden, das ist doch auch, also das gibt's doch nicht. Es ist so, wie wenn heute Berlin und Paris sagen würden, was aus Luxemburg passiert. Also das geht nicht. Und ich bin wirklich der Meinung, es gibt keine Lösung über Ukraine ohne Ukraine. Das steht fest. Das kann auch nicht anders sein. Und man sieht aber, wie wichtig es ist. Der Herr Zelensky hat jetzt selber seinen Posten für mehr Sicherheit für sein Land aufs Spiel gegeben. Hat gesagt, ich bin bereit aufzuhören, wenn das hilft, dass mein Land mehr Sicherheit bekommt. Also man sieht, dass es weder ein Diktator ist, noch jemand, der an die Macht klebt, aber jemand, der sein Land liebt und eben alles für sein Land machen will. Was muss eigentlich Europa ändern, damit es mehr Einigkeit gibt und um auf diesen Rückzug von Amerika zu reagieren? Also Einstimmigkeit in Europa ist die letzte Zeit kompliziert, muss man ja auch zugeben. Es hat ja keinen Sinn, dass ich hier unten sage, dass alles Frieden, Feuer, Eierkuchen ist. Das wäre doch Schwachsinn. Im Sitzungssaal haben wir meistens die Gemeinsamkeit, was die kleinste mögliche Richtung. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn wir auch als Europa ein Gewicht haben wollen, müssen wir auch vielleicht bei Außenpolitik, außer jetzt bei Sanktionen, aber Außenpolitik vielleicht auch die Mehrheit Abstimmungen haben und nicht mehr die Einstimmigkeit. Es kann doch nicht sein, weil jetzt Ungarn wieder irgendwas nicht bekommt oder dass dann jetzt 26 Ländern da im Saal sitzen und warten, bis Ungarn irgendwie was mitmachen will. Also ich finde, dass Einstimmigkeit bei Außenpolitik, es hängt ab, wenn wir es jetzt weiter so machen wollen, dass wir als Europa so ein Konfetti auf der internationalen Politik bleiben, dann sollen wir es so lassen. Aber wenn wir der Meinung sind, und bei uns wird jetzt in Amerika, wenn der Präsident was sagt, dann ist es so. In China, in Russland, wenn der Präsident was sagt, ist es so. Bei uns, wenn jemand was sagt, wird mal überprüft, ob er überhaupt das Recht hatte, das zu sagen und ob er die richtige Person war, um das zu sagen, ob wirklich auch die 27 damit einverstanden sind. Und wer redet dann? Ist es der Herr Costa, ist die Frau von der Leyen, ist Frau Kallas oder die 27 Regierungschefs? Ist ein Problem. Wir müssen, und ich muss mir auch mal die Frage stellen, ob wir auch institutionell nicht bei den nächsten Europawahlen auch einmal über einen Präsidenten, bei einer Zweitstimme, das kennen Sie ja in Deutschland, was das eine Zweitstimme ist, auch eine Möglichkeit haben und dann sofort so einen Präsidenten, der dann auch Europa vertritt und auch die Zustimmung der Bürger hat, wirklich machen müssen. Herr Bettel, sollte es wirklich zu einem Waffenstillstand kommen zwischen Russland und der Ukraine? Wie
konkret würde Europa dann mit einbezogen? Welche Möglichkeiten hätte Europa hier? Und wie soll die Verteidigungsfähigkeit Europas auch für die nächsten Jahre aufrechterhalten werden? So, was halten Sie hier von einer Änderung der Schuldenregeln zum Beispiel? Also Schuldenregeln, man soll nicht vergessen, wir können nicht sagen, dass jedes Land auf die Schulden aufpassen soll, aber für die Institutionen ist es egal. Und wir machen eine gemeinsame Schuld, dann zählt die nicht auf nationale Schulden. Schulden müssen irgendwie immer bezahlt werden. Man soll es nicht vergessen, Schulden mussten irgendwann mal bezahlt werden. Aber man soll auch kreativ sein können. Es ist eine extreme Situation, dann brauchen wir auch Lösungen, die wir bis jetzt noch nicht in den Augen getroffen haben. Ich bin der Meinung, dass wir aber auch vor allem man guckt immer. Jetzt, wenn Amerika nicht mehr kommt, wo soll man dann hingucken? Europa soll mal auf sich gucken. Europa soll mal stark sein. Wir haben es fertiggebracht, zum Beispiel mit Kohle und Stahl. Das war 57, als wir angefangen haben, vorher mit der Stahl- und Kohlenunion. Aber die Europäische Union wurde durch Projekte, wo wir gesagt haben, einzeln sind wir schwach, aber zusammen sind wir stark. Airbus. Wenn man vergleicht mit Boeing, heute ist Airbus eine Erfolgsstory. Wieso? Und glauben Sie es mir, ich mache das nicht gern. Ich bin wirklich nicht der Waffenfetischist. Aber wieso nicht vielleicht eine Sicherheitsindustrie in Europa zusammenbilden? Weil jetzt Amerika hat 4 Waffen, 4 Hubschrauber, 4 Maschinengewehre, 4 Flieger. Wir haben hier dann 10 Gewehre oder 15 Gewehre. Kann ein Speiner mit dem Schweden schießen, kann der Tscheche mit der portugiesischen Maschine fliegen. Amerika 4. Sollen wir nicht, anstatt dass jeder jetzt nur sieht, was er industriell oder ökonomisch, also wirtschaftlich gewinnen kann, gemeinsame eine Sicherheitsindustrie aufbauen, wo wir auch, so wie bei Airbus, das zusammentun? Im Moment bin ich da überhaupt noch nichts, aber jeder, und ich sehe es, wir haben nämlich vor, das sagt euch noch was, Federica Mogherini, die hat uns da mal vorgestellt. Wie viele Waffen wir in Europa haben, wie viele Waffen wir in Amerika haben. Und wieso es einfach die Interoperability zwischen den Ländern auch so schwierig in Europa ist. Und ich sehe das Resultat. Die Federica, die ist jetzt schon sehr lange weg und es ist noch immer nichts passiert. Also das sind einfach verschiedene Länder, die einfach nicht wollen, weil sie auch eine Nationalindustrie haben, die zu wichtig ist. Aber dann bleiben wir kleine Peanuts. Und wenn wir zusammenarbeiten, bin ich überzeugt, dass wir den großen Player sein können. Aber woher sollte denn das Geld dafür kommen? Ja, also wenn wir sowieso schon die Interoperability und zusammenarbeiten, dann werden wir mit weniger Geld mehr bekommen. Im Moment bekommen wir mit viel Geld wenig. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt mehr Geld einfließen lassen, wenn wir auch anders produzieren, wie das jetzt der Fall ist. Herr Vettel, die Frage zur Lage in Syrien. Ja. Wir werden heute einige Sanktionen aufheben. Und heute gibt es ja in Damaskus nationaler Dialog ohne viele religiöse und ethnische Minderheiten, wie Frauen, etc. Welche Botschaft haben Sie von hier aus Brüssel? Also von Brüssel aus ist nur Syrier, wenn sie den richtigen Weg gehen, gehen wir auch den richtigen Weg. Aber wir sollen nicht all in. Ein Pokerspieler weiß, All-in ist immer gefährlich. Ich habe lieber, wir machen stückchenweise. Das heißt, wenn was erledigt wird, dann wird was Neues von Brüssel gegenüber den Syrer auch gemacht. Aber man soll nicht vergessen, die DNA dieser Leute ist nicht die beste. Und auch mit einem Reboot vom Harddisk waren dies Terroristen. Und man soll nicht jetzt glauben, dass sie vom Saulus zum Paulus geworden sind. Also deswegen glaube ich schon, dass wir stückchenweise gehen sollen und nicht all in. Das kann gefährlich sein. Kann man vieles verlieren. Und jetzt noch die Kamera vom Rat auf Luxemburgisch. Nee, da. Okay, tschüss. A very good morning. It's been 3 years since Russia started its brutal aggression against Ukraine. And against all odds, Ukraine has been able to defend itself over these months and years. And of course, we stand at a junction where Europe needs to be picking up a larger share of the aid towards Ukraine, but also to ramp up its own defense going forward. At the same time, we have to keep up the sanctions pressure towards Russia, and I'm so glad that we were just able to adopt the 16th package of sanctions towards the aggressor. So with these words, looking forward to a very good FAC today. What do you expect from the new German government? There were elections yesterday in Germany. The far right has made a lot of progress. What's your stance on this?
I think we need a very strong Germany going forward. Unfortunately, we are in a situation where the world is not waiting, and we hope that Germany is at the table as soon as possible with the functioning government. And we look forward to working together with Friedrich Merz and his team on all the issues that are so important right now. Minister, how do you want to make sure that Europe plays a role when it comes to peace negotiations between Ukraine and Russia? And how should Europe concretely be involved in case of a ceasefire? You know what? Europe will be playing a role in any case, because anything what comes to, for instance, the sanctions that we impose against Russia, anything what comes to the aid, the military aid we are providing Ukraine individually as European countries, but also as the European Union. Also what comes to the ramping up of our own defense and our defense industry, what comes to our trade policies, and all these will only be decided by European countries anyway. And there's no possibility whatsoever for any other country to negotiate on our behalf. Our message towards the Americans is that we would like, the very deep and good transatlantic partnership to continue. And of course, and this has been the Finnish position all along, Europe needs to be ramping up its own deterrence and defense. But it just doesn't happen overnight, and we need partners and friends in this endeavor where we are effectively defending ourselves against autocracy and against very dark forces in the world. And where are the current discussions standing, or where are they heading to when it comes to sending peacekeeping troops from Europe to secure possible peace in Ukraine? We are in the process of looking at different alternatives. The thing is, we can't be rushing into any sort of a deal. A ceasefire in itself is extremely dangerous for Ukraine if it's not properly backed up. And therefore, we need to not just coordinate this effort together with the other European countries, but of course also with the United States and especially Ukraine. But at this stage, the work strands that Europe has been involved in all along, so aiding Ukraine, keeping up the economic pressure towards Russia, but also ramping up its own defense. All these three work strands will continue, and those are exactly the right ones in this moment. And what about Georgia? What's on the agenda today? Well, Georgia will be having an update on the situation. We have been monitoring and seeing over the course of the past weeks and months that the Georgian people would have wanted to have a different fate for themselves than what the government is currently involved in. And I'm also saying this as the CIO of OSCE this year, so we are very concerned with the situation. Macron is traveling to Washington today and Kirsten tomorrow. So does it mean that if Trump wants to call Europe, he will be able to call Macron from now on? Or how do you ensure that Europe is speaking with one voice? Well, High Representative Kaja Kallas is also traveling there. And I think since we are not a federation of Europeans, at least not yet, we are a union of 27 member states. I think we should be so glad that we have been able to be fairly unified over the course of the past 3 years. And definitely we have been extremely powerful in aiding Ukraine in the struggle, but also ramping up our own position in what comes to defense and deterrence. We just have to continue with this. And I wouldn't see any huge worry if there's different people representing Europe, because at the end of the day we do find a very unified voice in the most difficult issues. Minister, one follow-up on Georgia, please. Do you see new elections as a kind of resolved situation in this deadlock? What do you think about this issue? The OSCE's ODIHR report gave a very good initiative for the Georgian people to demand a new election. How should Europe finance its defense industry? Where should the money come from? A significant bit of it should come from the private sector, and we should definitely do everything that is possible in order to incentivize the private sector and at least take away all those hurdles we have put in the way of private money finding themselves into the defense sector, meaning the ESG criteria and all of the sustainable
financing criteria, which in the past years has not given room for the defence industry. At the same time, if we are not able to fund sufficiently our defence industry, I don't think we are sustainable in the long term, and I'm not just talking about the environment here. So getting rid of those hurdles, at the same time, of course, our states need to be also active in this, and I think also the European Union. And now I'm looking forward to the white paper on defence, which will come out in a couple of weeks' time, and that will duly focus on European efforts together and joint efforts on this regard. Would common debts also be an option? Well, you know what, I think the main target is that we ramp up our defence, and that certainly needs a more powerful and stronger capacity in our defence industry. And everything we do needs to be adherent to NATO's operational and defence targets. So while these criteria are fulfilled, then I think what comes to the funding, that is certainly something that will be that we will be able to resolve. And also debt funding is definitely not off the table. Thank you very much. Thank you so much. Just a question about Ukraine, please. How you can guarantee, Minister, how you can get... Thank you. Dzień dobry Państwu. Dzisiejsze drugie posiedzenie Rady Agrofiszu przypada wyjątkowy dzień, w trzecią rocznicę napaści Rosji, Putina na Ukrainę. Unia Europejska, mieszkańcy Europy, myślę, że my wszyscy byliśmy bardzo blisko i jesteśmy z mieszkańcami Ukrainy. Jesteśmy, można powiedzieć, współczujemy im, jesteśmy po ich stronie, bo walczą o ważne wartości, o wolność, demokrację, o możliwość utrzymania własnego państwa. Jak Państwo wiecie, dzisiaj Kolegium Dziennikarzy jest w Kijowie. Tu na miejscu jest także spotkanie Rady do Spraw Zagranicznych, a więc te tematy będą podejmowane nie tylko dzisiaj. One były zawsze w centrum uwagi, będą dalej, bo dynamika zmian, nowych sytuacji, które się pojawiają, jest wyjątkowo duża. Myślę, że może duża. Good morning to you, ladies and gentlemen. Today's second meeting of the Agri-Fish Council under the Polish presidency is taking place on the third anniversary of Russia's attack on Ukraine. The European Union and its people have always been supporting Ukraine, have always been standing on their side as they defend important values such as freedom, democracy and the independence of the country. So we have stood, we stand, and we will always stand by Ukraine. The College of Commissioners went to Kyiv today for this reason, and there is also a meeting of the Ministers of Foreign Affairs here in Brussels to discuss developments related to Ukraine. The situation in Ukraine have always been in the center of our attention, and we are very watchful of the new dynamics and new developments. Jeśli chodzi o tematy, którymi będziemy się zajmować na posiedzeniu Rady, to pierwsze wizja dla rolnictwa i żywności. Niespełna tydzień temu pan komisarz Hansen zaprezentował ten ważny dokument, który rozpoczyna dyskusję o przyszłości wspólnej polityki rolnej. Cieszymy się, że wiele postulatów, wiele naszych zamierzeń, sugestii znalazło się w propozycjach pana komisarza.
Także o tym rozmawialiśmy już w minionym tygodniu, bo w czwartek na spotkaniu kierownic Kopy-Korzeki, gdzie była pewna prezentacja podejścia ze strony rolników. Dla mnie jest to bardzo ważne, bo nasza prezydencja bardzo mocno stawia na dialog z rolnikami. Przyszła wspólna polityka rolna musi być wydyskutowana, ustalona, przyjęta wspólnie z rolnikami. Stąd ta forma rozmowy będzie kontynuowana przez pewnie nie tylko naszą prezydencję, ale przez kolejne. Chciałbym zaznaczyć, że propozycje pana komisarza są bardzo obiecujące, otwierają dyskusję, ale też jednocześnie chciałem podkreślić, że jest to początek dyskusji. Początek dyskusji, przyjdzie czas na rozmowy o budżecie, przyjdzie czas na rozmowy po analizie tych wszystkich uwarunkowań zewnętrznych. Myślę także o tym, jak się zakończy sytuacja na Ukrainie, jak podejdziemy do problemów rozszerzenia, bo to wszystko ma wpływ na kształt przyszłej wspólnej polityki rolnej po roku 2027. Oczywiście naczelne hasło to bezpieczeństwo żywnościowe. Pamiętajcie, że także tym głównym przesłaniem polskiej prezydencji, o czym mówił pan premier Tusk w Parlamencie Europejskim, jest problem szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Także dużo uwagi poświęcamy problemom środowiska, klimatu, ale także patrzymy na to poprzez pryzmat zachowania konkurencyjności sektora rolnego Europy w kontekście także tych uwarunkowań zewnętrznych. Chodzi o otwarcie Europy na napływ towarów z krajów trzecich. Drugim tematem So as regards the topics for today's discussion, we will start the meeting with the presentation of the European Commission's vision for agriculture and the food sector. It's a very important topic. The vision was adopted last week, and I would like to thank Commissioner Hansen for his proposal, which reflects many of our priorities. This is the topic we already discussed last week on Thursday with Kopy-Korzeka. It's very important for us to discuss and to hear the farmers' perspective. It is one of the main tasks of the Polish presidency in this respect. We want to maintain the dialogue with the farming community whenever we discuss the future of agricultural policy. This dialogue will certainly be continued during the Polish presidency and after this presidency. So I would like to underline that the proposals of Commissioner Hansen are very promising, and we shall continue this discussion more in depth in the coming weeks, discussing the budget, the analysis, how the situation in Ukraine develops and how it is going to impact the situation of our agriculture. We should also remember the process of enlargement. All of this will impact the common agricultural policy after 2027. The most important thing is security, food security, but we should also remember what Prime Minister Tusk said at the European Parliament, that security is the most important motto of our presidency. Not only food security, but also other forms of security. Environment is an important subject, and we should also remember that in all of this we should be able to maintain the competitiveness of our agricultural sector as we open our market to third countries. Także na tej Radzie, jak na wszystkich, dokonujemy pewnego przeglądu, analizy sytuacji na rynkach rolnych. I tym razem będziemy mówić o sytuacji wewnętrznej, począwszy od problemów cen wieprzowiny czy cen innych produktów, surowców rolnych, ale także chcemy mówić o problemach ceł, jeśli chodzi o nawozy, czy o sytuację w relacjach zewnętrznych, bo zapewne także wróci problem otwarcia, liberalizacji rynku europejskiego w kontekście krajów grupy Mercosur czy Ukrainy, ale chcę się skupić na sytuacji
konkurencyjności, dochodowości w rolnictwie w zależności od uwarunkowań rynkowych. Another topic that shall be discussed today is the situation on agricultural markets. We will be discussing issues internal to the European Union, namely the pork prices, but also customs duties and their impact on the market, the custom duties on fertilizers, and the in general opening of our agricultural markets in the context of the trade agreement with Mercosur, but also the situation in Ukraine, all the time trying to remember that it is very important to maintain the competitiveness of the European agriculture. Trzeci temat wyjątkowo ważny to rural proofing. Proszę Państwa, w Europie co czwarty obywatel, co czwarty ta osoba mieszka na obszarach wiejskich. W rolnictwie pracuje w ujęciu, w zależności od kraju, od 1% do 23%. A więc rolnictwo to nie tylko wieś. Wieś to nie tylko produkcja rolna. Wieś jest atrakcyjnym miejscem dla pracy wielu Europejczyków. Szczególnie teraz, kiedy system możliwości internetowe, pracy zdalnej czynią dodatkowe możliwości, że praca może się odbywać niekoniecznie w miejscu zatrudnienia. Stąd chcemy podjąć problem funkcjonowania, rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju tych obszarów, zapewnienia odpowiednich warunków w zakresie infrastruktury szeroko rozumianej technicznej czy społecznej, usług cywilizacyjnych, ale także problemów związanych z dostępem do różnych dóbr, które powinny być w jednakowym zasięgu bez względu na to, gdzie kto mieszka. Dlatego chcemy, aby obszary wiejskie mogły być wsparte finansowo z różnych funduszy, z polityki spójności czy z środków na rzecz ochrony środowiska, a nie tylko ze wspólnej polityki rolnej. Wspólna polityka rolna to przede wszystkim wsparcie tych dodatkowych działań, przemian w rolnictwie, jeśli chodzi o drugi filar, ale także budowa infrastruktury, ale uważamy, że do wspólnej polityki rolnej do tych finansów muszą dołączyć inne fundusze, inne polityki, aby wspierać i odpowiednio zadbać o rozwój obszarów wiejskich. The third topic we are going to discuss is the rural proofing. It's important to realize that 1 in every 4 persons in the European Union lives in rural areas, and as regards the share of persons working in agriculture in different member states, it varies from 1% to 23%. So it's very important for us, and we also have to remember that even persons that do not work in agriculture often choose to live in rural areas. They select rural areas as the place of residence. Many persons are still working online, so it's their choice not to live in big cities, and we should make sure that we support and develop these rural areas, offering infrastructure, technical, social infrastructure, services. So regardless of where you live, you should have access to all the relevant services and infrastructure. Thus, we believe rural areas could be supported also from other funds, the cohesion funds and funds for the environment. The Common Agricultural Policy has funds foreseen for the reform of agriculture in the second pillar and for some infrastructure. However, we believe that also other funds and other policies should support rural areas in the development in terms of infrastructure and services. Pokazano, a więc trzeba skończyć. There will be at the press conference later. Okay. 5:30. Komentarz do Ukrainy, panie ministrze, i do sankcji przyjętych. Dokładnie. Państwa, jesteśmy pełni obaw. Jednocześnie jesteśmy, myślę, że wszyscy Europejczycy po stronie wartości i działań, które czyni Ukraina. Stąd miejmy nadzieję, że to, co czyni
także Komisja Europejska, wszyscy mieszkańcy Europy będzie istotnym wsparciem dla oczekiwań Ukrainy, ale mamy świadomość, że decyzje w dużej mierze są w innych regionach świata, nie tylko tu w Europie. Panie ministrze, a czy przedłużenie ewentualnej liberalizacji na handel towarami z Ukrainy nie będzie wsparciem dla Ukrainy? Będziemy dyskutować o tym, żeby to było z korzyścią dla obu stron, dla zachowania takiego partnerstwa w przygotowaniu Ukrainy do przyszłego rozszerzenia, do przyszłego wejścia do Unii Europejskiej. Dziękujemy bardzo. O 5:30. Bardzo później. Dobré dopoledne, dobrý den. Můžeme tady počínat? Pane ministře, dobré ráno. Scházíte se dnes ve den 3. výročí ruské agrese proti Ukrajině. Jak se to promítne do toho jednání a jak vy vůbec hodnotíte ten aktuální stav? My jsme na začátek jednání uctili symbolickou minutou ticha 3 roky plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Myslím si, že to byla velmi důstojná připomínka a teďka už se rozeběhlo to politické jednání. Přijetí 16. sankčního balíčku považuji za úspěch a ukázku toho, že jsme schopni v Evropě domluvit a posunout agendu také dál. Byť ty diskuze nejsou jednoduché a tak, jak můžeme v tuto chvíli třeba sledovat vývoj jednání v OSN, kde také vlastně zasedne valné shromáždění a bude hlasovat o rezolucích, tak situace rozhodně není úplně jednoduchá. Nicméně naše česká pozice trvá a naše česká pozice trvá a my stojíme dál za Ukrajinou, budeme Ukrajinu podporovat všemi způsoby tak, abychom vytvářeli evropskou bezpečnost, abychom zadržovali Rusko a je potřeba hledat další cesty, jak na tom pracovat. Takže tento den je jedním z mnoha dalších těžkých dnů. To znamená, že se dnes dotknete i toho plánovaného balíku 20 miliard eur pro Ukrajinu, o kterém psalo Politico. Je možné, že se to bude schvalovat na Evropské radě 6. března, kterou včera svolal předseda Evropské rady? To je něco, co Rada ministrů zahraničních věcí v tuto chvíli neřeší. Uvidíme, co přinese předseda Evropské rady právě na tu mimořádnou radu. Já myslím, že to je dobrá zpráva, že se evropští lídři dokáží takto flexibilně v plnohodnotném formátu sejít. Ještě bych se chtěl zeptat vaše reakce na výsledek německých parlamentních voleb. Co to přinese pro Českou republiku, co to přinese pro Evropskou unii? Tak já samozřejmě gratuluji vítězi. Uvidíme, jak rychle bude složena nová německá vláda. Slyšel jsem něco až o Velikonocích, to je poměrně dlouhý čas, vzhledem k tomu, jak se všechny ty věci odehrávají teďka rychle, ale pro nás bude klíčové, aby v Německu byla také stabilní vláda. Zdá se, že ten volební výsledek tomu nahrává. Pane ministře, jak vnímáte aktuální roli Spojených států ve vyjednávání o míru na Ukrajině? Tato otázka je poměrně široká, jak bychom ji mohli specifikovat. Tak například to, že Spojené státy se setkávají se zástupci Ruské federace, zatímco s Ukrajinou ty styky nejsou tak intenzivní a v plánu je například setkání i Vladimira Putina s Donaldem Trumpem. Já myslím, že je potřeba se Spojenými státy teďka vést velmi intenzivní dialog. Je potřeba na všech možných úrovních. Já jsem tam byl na takové velmi pracovní cestě. Setkali jsme se s řadou amerických představitelů na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Řada evropských státníků vlastně teďka odcestovala do Spojených států na různá jednání i na té nejvyšší úrovni. Já čekám na výstupy například té schůzky Macron-Trump nebo s britským premiérem Starmerem. Uvidíme, jak dopadne dneska hlasování ve valném shromáždění OSN, kde vlastně je ukrajinská a evropská rezoluce a také tam je americký návrh. To také ukáže poměrně hodně.
ale naším úkolem je zůstat v intenzivním kontaktu se Spojenými státy, dát jim najevo, že Evropa se dokáže o sebe postarat. To je konec konců naše politika, aby Evropa byla silná, aby Evropa dokázala zadržet Rusko, abychom se dokázali postarat o naši bezpečnost a tyto zájmy vysvětlovat i ve Spojených státech. Já myslím, že ty rétorické posuny i ze strany amerického prezidenta slyšíme úplně všichni. Stejně tak jsme zaznamenali, nebo já jsem byl přímo v tom sále, když J.D. Vance měl hovořit o, řekněme, globální geopolitické bezpečnosti, hovořil spíše o politice, takže nikdo nezůstává hluchý a slepý, ale my se podle toho musíme zařídit a musíme se o naši bezpečnost umět postarat sami. Nemůžeme tedy spoléhat, že přijde zpoza oceánu, ale zároveň nesmíme žádným způsobem ty vztahy eskalovat, hrotit. Musíme prostě vést ten dialog, bavit se, ty vztahy jsou intenzivní, budou intenzivní. Máme extrémně intenzivní hospodářské vztahy, ale konec konců i v obranné spolupráci. Možná jenom budeme pracovat s jinými východisky, ale ten hlavní závěr je, že Evropa musí zvýšit výdaje na obranu a musíme umět se o tu naši bezpečnost zasadit. A kvůli tomu se konec konců chází Evropská rada, kvůli tomu proběhl ten videokol nebo i toliko diskutovaná večeře v Paříži. Pane ministře, nejste trochu zklamaný z toho 16. balíčku, protože není tak silný, jak se říkalo, není tam zákaz dovozu ruského LNG ani ten náš návrh na omezení pohybu ruských diplomatů? Nejsem zklamaný, já to beru jako práci, je to bruselská byrokracie, velká mašina, která se postupně posouvá a nakonec musí být souhlas 27 členských států. Víme, že v Unii máme bohatou diskuzi, když to řeknu hodně diplomaticky, takže každý úspěch, každá společná shoda, já to vnímám jako velký úspěch. A co se týče těch mých návrhů, tak já je pravidelně vznáším. I tentokrát jsem vznesl návrh na omezení pohybu ruských diplomatů, technického personálu, rodinných příslušníků. Podařilo se nám na naši stranu získat Francii, takže uvidíme, jestli třeba výsledek německých voleb, ale nechci předbíhat, nějakým způsobem se nám podaří získat dalšího spojence. Je potřeba na tom pracovat, já k tomu přistupuji velmi trpělivě. Dobrý den. Ještě k těm sankcím, tak bude se dnes projednávat i to, co by bylo případně s evropskými sankcemi na Rusko v případě, že by se Donald Trump s Vladimirem Putinem nějakým způsobem dohodnul na určité formě příměří bez Evropy. Já myslím, že jakákoliv dohoda na příměří musí být s ukrajinskou účastí a za dohody i s Evropou. Já si neumím představit, že jakákoliv efektivní dohoda, která by skutečně vedla k příměří, by nebyla domluvena na tomto půdorysu. Konec konců to bylo jedno z mých sdělení dneska na radě. We will take one more question from Reuters. Pane ministře, tak pokud si můžu ještě tady a potom we will move over there in English, yeah? Pokud by Česká republika byla přizvána k mírovým jednáním, jste ochotný jednat se Sergejem Lavrovem? Já nebudu spekulovat o podobě jednání nebo o tom, s kým bych jednal nebo nejednal. Děkuju. Minister, after 3 years, Thank you so much, Minister. Good morning. Friedrich Merz said last night that when it comes to the U.S. government, it looks like this government does not care much about the fate of Europe. Do you agree with that sentiment? And if so, what are the implications for NATO and Europe? So, this is a very political statement, and I feel it represents a certain situation in Germany right after elections. We have to engage the US very intensively, and I think we all can feel the change in the US rhetorics, especially like last 2-3 weeks. But it doesn't mean that we stop this engagement. Otherwise, exactly the opposite. We have to increase our activity and show that we are strong and that we will be strong. I think that's the message which needs to go across the ocean. And this statement actually fits into this vision of European position. But do you think that Europe can still rely on the United States in terms of security? I think we have to rely on the European strength. We know that. We know that for a long time, and also a good cooperation with the USA will just enhance that.
Thank you very much. Minister, question on Syria. You're lifting that sanction today on the Syria on different sector, and today there's a national dialogue in Damascus without any political parties, without religious and ethnic groups like Kurds, Druze, etc. What's the current position of you and your country regarding the new rulers in Damascus? So I cannot comment on the political dialogue. I don't know details. I think it's important that we reflect the changes in Syria and that we also allow the humanitarian and development aid flow in the country. So let's say that there is a certain benefit of doubt in the current situation. So I hope that this will be something which will help to stabilize the situation in the region. One last question here, and then I have to run. Yeah. Your Association Council with Israel today, what will be your message to your Israeli counterparts? Some are saying this is not business as usual. Are you reaching out your hand? So we have a strong strategic relationship with Israel, between Czechia and Israel. So I will be speaking in the broad scope about the relationship, about the necessity of peace in a region, as well as necessity to support the international law and international humanitarian law. And this is my typical message, and it also will be said today. Sorry. Thank you very much. Thank you. Goodbye. Thank you. Okay, hello everyone. Is it heavy? Yeah. Okay. I'm ready, okay? May I start? Evo, kao novi ministar u vladi Republike Hrvatske, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, imam osobitu čast i zadovoljstvo predstavljati Republiku Hrvatsku na Agrifish vijeću, danas ovdje zastupati interese Republike Hrvatske. Dvije iznimno bitne teme za Republiku Hrvatsku, a i za mene osobno, su danas na dnevnom redu. Prva je vizija o budućnosti poljoprivredne politike unutar Europske unije, a druga je stanje na tržištu i razvoj ruralnih prostora i jačanje ruralnih prostora unutar Unije. Ono što možemo reći da srž obje teme su svakako obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo kao okosnica modela poljoprivrede u Republici Hrvatskoj, odnosno kao temelj ruralnog razvoja bez kojega nema razvoja tih područja. Svakako kao Republika Hrvatska ćemo se zalagati u našim stavovima za jačanje svih sektora unutar poljoprivredne politike. Svakako među njima je obiteljska, mala i srednja poljoprivredna gospodarstva. Stanje na tržištu unutar Europske unije je jedna od tema koja je također danas na dnevnom redu. Unutar stanja na tržištu svakako možemo reći da dolazi do određenih pomaka po pitanju stabilnosti, no svakako postoje određeni izazovi koji povremeno u određenim sektorima, u određenim regijama dođu do izražaja. Stupajući na dužnost ministra poljoprivrede sam se susreo s takvim jednim izazovom. U prvim danima smo imali posebnu situaciju po pitanju svinjogojstva. Navedenu problematiku smo u jednom aktivnom dijalogu rješavali s našim svinjogojcima, prerađivačima i otkupljivačima. U jednom aktivnom dijalogu mislim da smo u prvim tjednima došli do rješenja i vjerujem da ćemo na temelju zaključaka koje smo dogovorili neki dan na sastanku u ministarstvu doći do rješenja u sljedećim danima. Svakako izvanredne vijesti za Republiku Hrvatsku su 6,7 milijuna eura koje je Hrvatska dobila unutar financijske omotnice i kao pomoć hrvatskim poljoprivrednicima koju možemo očekivati u sljedećim danima, tako da evo imam čast kao prvi put na Agrifish vijeću donijeti takve vijesti kući. Hvala lijepo. Good morning. On the
Commission vision on the agriculture future. We welcome the proposal what the Commission came out, but there are main three, let's say, visions. The first of all, the CAP must remain as the separate, strong agriculture policy. At the same time, as well, the funding for the CAP must be separate as the separate funds. And the next one, rural development. The rural development must be strengthened, especially regarding the territories which are more far from the Central Europe, let's say the islands far more, and of course the border which are with the aggression countries. Now when the war came out in Ukraine and the border with Russia actually is closed, and the regions which are very close to Russian border, there is no trade, there is needed support, and the rural areas in the border areas are very important to support farmers, and not only farmers but the people who are living and working very close to border. And the third thing regarding the agriculture policy, very simple administration and very simple approach, without bureaucracy, without any, let's say, extra demands from the farmers. Simple CAP, simple administration, and that is very needed. Regarding the tariffs, okay, we appreciate the Commission proposal on the tariffs, but the steps is needed more quick and more wider, you know. We are not so happy, so there is not included all food. We are asking next time include the fish and also the fertilizer. There is no all fertilizers, there is just some part of the fertilizers, and then that's our position. There must be included all fertilizers and all food. That is the way how to treat with Russia, and the approach, one approach to all products that shall be introduced. Okay, thank you very much. Good morning. Today we will discuss about the Commission vision for the agriculture and food. It is very important that we will continue the good work to have a better position for our farmers in the food supply chain, and it's very important that the profitability of our agriculture will be in the very core of the vision. So also the economical viability of the rural areas is very important, and it's extremely important to underline that we need young farmers generation to step into the business, and also that we will support their future. Then we will discuss also about the rural proofing principle, and for example, Finland is accounted 95% of rural area, so the economical viability of rural areas is very important, and we need to mainstream the rural proofing in all political sectors. That is the way how we can highlight the importance of rural policy. And the third issue on our agenda is the market situation. Today is the third anniversary of the Russian aggression war against Ukraine, and I fully support the Commission tariff policy that we will have higher tariffs for Russian and Belarusian products, and also it's very important that we continue to use all means to support Ukraine in this very hard situation. Thank you. Eli tänään meillä keskustellaan tästä tulevasta visiosta meidän maataloudelle, ja on todella tärkeää, että siellä on kuultu viljelijöiden ääntä ja että maatalouden kannattavuus, ruoantuotannon ensisijaisuus ja myöskin sitten maaseutualueiden elinvoima ovat hyvin tärkeässä osassa tuossa visiossa. Ja tietysti se, että millä pystymme varmistamaan myöskin nuorten tuottajien tulon alalle. Sitten keskustelemme myöskin maaseutuvaikutusten arvioinnista. Suomellehan tämä maaseutuvaikutusten arviointi on erittäin tärkeää, koska meillä 95% meidän
alasta voidaan laskea maaseutumaisiksi alueiksi ja siinä mielessä maaseudun elinvoima on koko maan elinvoimaa. On tärkeää valtavirtaistaa tämä maaseutuvaikutusten arviointi eri politiikkalohkoilla. Ja sitten kolmanneksi muistetaan, että tänään on myöskin sitten Venäjän aggressiivisen sodan Ukrainaa vastaan vuosipäivä ja meidän täytyy kaikin mahdollisin keinoin myöskin tukea Ukrainaa ja myöskin ymmärrettävä se, että näiden niin venäläisten kuin valkovenäläisten tuotteiden tullitariffien nostaminen on yksi keino tässä. Ja on todella tärkeää, että myöskin sitten Ukrainalle maatalouden tuotteiden vientipolitiikka tulee olla ennustettavaa. Kiitos. Καλημέρα. Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας με πολύ σημαντικά θέματα στην ατζέντα. Αυτό το οποίο ξεχωρίζουμε φυσικά είναι η παρουσίαση του οράματος για τη γεωργία και τα τρόφιμα για την αμέσως επόμενη περίοδο. Ένα κείμενο πλαίσιο το οποίο περιμέναμε έτσι με μεγάλη αγωνία και με ικανοποίηση βλέπουμε ότι περιλαμβάνει μέσα σημαντικά στοιχεία τα οποία έχουμε και εμείς στη δική μας στρατηγική για το πρωτογενή τομέα. Ξεχωρίζω τις αναφορές για δίκαιη τιμή στα γεωργικά προϊόντα, δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες και τις αγρότησές μας, δημιουργία ενός πρωτογενούς τομέα, ο οποίος θα είναι ελκυστικός για νέους και νέες, που είναι και δική μας προτεραιότητα, η αναφορά στην ανθεκτικότητα για το νερό. Θυμίζω, ως μετενιά έχουμε ήδη ζητήσει τη δημιουργία μιας ολιστικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά το νερό, τόσο εντός όσο και εκτός κοινής αγροτικής πολιτικής, για να προστατεύει τους αγρότες και τις αγρότησές μας από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες τις οποίες διανύουμε, και φυσικά η αναφορά στο όραμα για το πλαίσιο της αλίας. Θυμίζω ότι ως Κύπρος έχουμε στηρίξει το σύμφωνο για τους ωκεανούς. Ήδη προηγήθηκε μια συζήτηση μαζί με τον Επίτροπο Κώστα Καδί και άλλους υπουργούς την Παρασκευή, όπου ακριβώς έχουμε στηρίξει το συγκεκριμένο σύμφωνο, διότι δημιουργεί το πλαίσιο της ανθεκτικότητας τόσο για τον τομέα της αλίας όσο και για τις παράκτιες περιοχές. Ένα πάρα πολύ σημαντικό επίσης θέμα που έχουμε στη σημερινή ατζέντα είναι η αναφορά για τον μηχανισμό της αγροτικής θωράκισης. Για μας ο μηχανισμός αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά δεν θέλουμε να εξετάζει μόνο τις επιπτώσεις που έχουν διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις στον αγροτικό κόσμο, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργεί και το πλαίσιο, έτσι ώστε να αναπτύσσονται οι αγροτικές περιοχές για να μπορούν να δίνουν και ένα επιπρόσθετο εισόδημα στους αγρότες και τις αγρότησές μας. Επίσης, σήμερα συζητάμε και για τις γεωργικές αγορές και για το πώς έτσι εξελίσσονται με τα νέα δεδομένα. Ως Κύπρος θυμίζω ότι έχουμε ζητήσει και έχουμε εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σημαντική στήριξη μέσα από το γεωργικό αποθεματικό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, ο οποίος βιώνει τις συνέπειες της ανοβρίας με απώλεια εισοδήματος. Καλούμε την Επιτροπή να συνεχίσει να είναι έμπρακτα αρρωγός δίπλα στους αγρότες και τις αγρότησες μας για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που διανύουμε. Με την ολοκλήρωση του σημερινού Συμβουλίου μεταβαίνω στη Γαλλία μετά από πρόσκληση της Γαλλίδας ομολόγου μου, με αφορμή φυσικά και την αγροτική έκθεση που γίνεται αυτή την περίοδο στο Παρίσι. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε μια υπουργική σύσκεψη, αλλά να έχουμε και μια διμερή συνάντηση μαζί με την Γαλλίδα Υπουργό Γεωργίας, όπου εκεί θα καθορίσουμε και το κοινό πλαίσιο, αν θέλετε, μέσα στο οποίο θα πορευθούμε και οι δύο, με δεδομένη την νέα συζήτηση για την κοινή αγροτική πολιτική και το νέο πλαίσιο που θέλουμε αυτή να περιλαμβάνει. Ευχαριστώ. It's great to be here in Brussels again for the February meeting of the Agfish Council, where we will be discussing a number of very important issues, in particular Commissioner Hansen's recently published vision for agriculture and food, which at its heart,
is the basis for the next CAP and discussions around that, where we're putting food security, farmer income supports and balanced regional development at the heart of that. This will be a key part, as I say, in the build-up to the new CAP, and Ireland, holding the presidency of the EU in the second half of 2026, will have a key role and pivotal role to play at that time. And I look forward to understanding all the views of colleagues around the table before we have that presidency, and understanding the perspective from Commissioner Hansen as we work to put our best foot forward for Europe. On the agenda today also is the rural proofing policy, where we want to see, ultimately, as any policies are developed, that they're looked through the rural lens, and its impact on our rural communities is always borne in mind as those policies are being developed. In the market update today, I will be raising the points around the devastating impact of Storm Owen on many of our farming enterprises in Ireland. I'll be thanking Member States for their support, from power generators to European colleagues coming to Ireland to help us restore power for so many people, where we had record outages of power following that storm. I'll also be reiterating Ireland's support for Ukraine on this, the third anniversary of the brutal invasion of Russia in Ukraine, and we will be discussing a range of those matters there today. Minister, you're going to discuss Iran too. Do you know what is on the agenda on that front? No, I'm not aware of that being on the agenda for today. And Ukraine, what is generally, what are you hoping to achieve here? Well, look, on this, the third anniversary of the invasion and the illegal invasion of Ukraine, we will be reiterating our solidarity with Ukraine and standing with the Ukrainian people. Thank you. Dobré ráno. Dobrý den. Můžeme? Dneska se koná druhé zasedání Rady ministrů Agrifish tady v Bruselu. Myslím, že hlavním tématem, které je velmi očekávané, je vize evropského zemědělství a potravinářství do roku 2040, tak jak minulý týden byla představena panem komisařem Hansenem. Já musím říct, že jsem využil i své pozice v rámci Evropské lidové strany. Měli jsme teď ráno hodinové jednání ministrů za Evropskou lidovou stranu s panem komisařem Hansenem, čili velmi intenzivně jsme to téma už diskutovali, i jednotlivé národní pohledy a národní stanoviska k té vizi. Za Českou republiku mohu říci, že ta vize do značné míry naplňuje ten náš pohled na posun směrem ke konkurenceschopnosti evropského a českého zemědělství. Je tam kladen důraz, a to si myslím, že také výrazný posun na podporu produkce, tak abychom skutečně dokázali v dnešní složité mezinárodní obchodní situaci býti konkurenceschopnými. Co jednoznačně podporujeme, je snižování administrativy, deregulace. Tohleto téma jsme nakonec minulý týden projednávali se zástupci nevládních organizací v Praze s panem premiérem, a jednoznačně jsme se shodli na tom, že je potřeba nadále deregulovat. Myslím, že ten dokument tady do značné míry zůstává ještě trochu na půl cesty, protože na straně jedné hovoří opravdu o snižování administrativy, byrokracie, na druhé straně se tam znovu uvádí velké množství certifikátů, kterými by se měli zemědělci, případně potravináři vykazovat, a to jde trochu proti tomu, co je řečeno v úvodu toho dokumentu, čili o tom vedeme ještě debatu a diskuzi. Schází nám tam jako České republice také větší důraz na oblast potravinářství. To si myslím, že je také jedna z věcí, o které bude dnes na jednání Rady ministrů řeč. Obecně samozřejmě podporujeme oblasti, které jsou důležité pro Českou republiku, animal welfare, dobré životní podmínky zvířat s ohledem na důraz, kterou jako Česká republika klademe na živočišnou výrobu, tak tohleto téma je pro nás určitě důležité. Kromě debaty nad vizí, tak mě dneska čeká i bilaterální jednání s panem komisařem Hansenem, nejenom o vizi samotné, ale o některých aktuálních tématech současné společné zemědělské politiky. Máme zde u Evropské komise aktuálně notifikaci úpravy některých podmínek, jako je například ZES5, péče o půdu, protierozní opatření, a i to chci panu komisaři detailně představit a požádat o tu podporu a notifikaci, protože je to důležité pro naše
zemědělce, farmáře, skutečně od těch malých až po ty velké. Potkám se také na bilaterálním jednání s panem komisařem Marhelem. Budeme hovořit o připraveném nařízení o transportu zvířat. Teď v rámci polského předsednictví probíhají důležité technické konzultace, parametry, které samozřejmě ovlivní potom i export hospodářských zvířat z České republiky. Téma pro nás velmi důležité. Bude o tom řeč stejně tak, jako o podpoře dokončení a přijetí opatření, respektive nařízení o nových genomických technikách. Je to další opatření k udržení konkurenceschopnosti evropského zemědělství v rámci celého světa. I třeba v rámci debaty teď ohledně obchodní dohody Evropské unie s Mercosurem. Kromě těchto dvou schůzek mě čeká také jednání s mým rakouským kolegou, panem ministrem Točingem. Budeme řešit otázku aktuální situace na trhu s cukrem, protože ta situace není úplně jednoduchá ani pro naše pěstitele, ani pro naše zpracovatele cukrové řepy v České republice. A potkám se také s mým dánským kolegou, kde se chceme detailně věnovat prioritám dánského předsednictví pro druhé pololetí tohoto roku. Pane ministře, polští zemědělci hodně řeší dovoz potravin a zboží z Ukrajiny. Jak to ovlivní trh zemědělství? Jak se to týká českých zemědělců? Zabýváme se tím také? Je to třeba otázka právě toho cukru, protože toho je v Evropě teď velký přebytek a samozřejmě má to negativní vliv na jak ceny cukru, tak i kontrakty a výkupní ceny cukrové řepy. Já jsem tady možná nezmínil jednu důležitou věc, která se vlastně s tím souvisí a souvisí s tou vizí. A já jsem to dneska říkal i panu komisaři Hansenovi. A naše velká podpora je proto, abychom tady šli principem reciprocity. To znamená, abychom vyžadovali stejná pravidla, dodržání stejných podmínek, které vyžadujeme po našich pěstitelích, po našich zemědělcích, tak aby byly vyžadovány i po pěstitelích, zemědělcích v zemích mimo Evropskou unii. To znamená, pokud budeme dovážet, a teď je v zásadě jedno, jestli se jedná o Brazílii nebo Ukrajinu, tak ty podmínky pro ty producenty by měly být stejné, jako jsou požadovány po našich českých, německých, dánských pěstitelích. Čili ta míra reciprocity, která je obsažena i v té vizi samotné, tak je pro nás velmi důležitá. Toto jednoznačně podporujeme. Samozřejmě na tou vizí potom zůstává jedna otázka ve vizi nevyřčená, a to je víceletý finanční rámec. Protože my si tady můžeme namalovat v zásadě, co chceme, a můžeme mít vize sebehezčí a sebetransparentnější a sebepozitivnější pro rozvoj zemědělství a potravinářství, ale pokud nebude zajištěno financování do budoucna, tak to zůstane pouze textem na papíru. I o tom jsme ráno vedli poměrně živou debatu s kolegy. Víceletý finanční rámec je teď vlastně na startu a zachovat tu samostatnou zemědělskou obálku o dvou pilířích, to znamená nejenom přímé platby, ale i platby investiční, kde potom máme rozvoj venkova, kde máme mladé zemědělce, tak to je jedna z věcí, která určitě je i pro mě osobně a pro naši vládu prioritou. Pane ministře, jste zmínil snižování administrativní zátěže. Budete navrhovat další odklad nebo zrušení legislativy ohledně deforestace, což už se tak jakoby objevilo, nebo ta zařazení České republiky na nějakou seznam země s nulovým rizikem? Případně vlastně, když jste zmínil tu reciprocitu, tak to je právě ta reciprocita pro státy mimo Evropskou unii a pro státy dovnitř Evropské unie. Tady podle té logiky tím pádem neměly by pak být ty podmínky pro všechny stejně náročné? Měli, ano, jednoznačně ano, a pokud jde o nařízení o odlesňování, tak my čekáme s napětím, jestli Evropská komise stihne ten limit, který si dala, to je myslím konec června, kdy mají být předloženy jak kategorizace jednotlivých zemí, tak také podmínky spojené s kontrolami v těch jednotlivých kategoriích. Zatím nic na stole není. Pokud by to Evropská komise nestihla, tak za mě to je jednoznačný signál pro to, aby se celé opatření nadále odložilo, anebo se hledalo prostě nějaké jiné řešení. Česká republika neodlesňuje, Česká republika naopak v těch absolutních hodnotách zalesňuje. Já tedy nevidím moc důvodů
důvod, proč nakládat další batoh opatření a výkaznictví pro naše zemědělce, potravináře, obchodníky. Tohle to jsou přesně ty věci, které úplně nedávají smysl a myslím, je potřeba k tomu přistupovat velmi racionálně. Na to, s čím úplně nesouhlasíte v té vizi, a vy jste zmiňoval potravinářství, tak co konkrétně vám tam chybí, co se týče potravinářství? Je i to, že vlastně my v Česku řešíme, jaká je efektivita potravinářství. Vidíme, že i podle zelené zprávy Ministerstvo zemědělství české potravinářství trochu pokulhává za jinými zeměmi Evropské unie, tak proč vám tam chybí právě zmínka o tom potravinářství? Je tam zmíněn produkční charakter zemědělství a důležitost toho, že zemědělství je klíčem pro udržení konkurenceschopnosti Evropy, ale bohužel už tam zůstává trochu stranou celá oblast potravinářství. Proto toto budu zmiňovat jako jedna z věcí, která by podle našeho názoru měla do té vize nebo respektive do těch navazujících dokumentů být doplněna nebo posílena. Co se týče vlastně celé té vize, tak vlastně jenom to potravinářství tam chybí, nebo ještě nějaké jiné položky? Ne, asi takhle, aby to nevyznělo negativně. Ta vize samotná je pozitivním krokem jednoznačně dopředu. Já jsem to dneska ráno zmiňoval a děkoval jsem panu komisaři jeho týmu, protože ten posun směrem k respektování konkurenceschopnosti, snaha snižovat byrokracii, administrativu, to všechno je pozitivní. My se bavíme o některých detailech. Já bych například si dovedl představit větší míru důrazu na tu reciprocitu mezi Evropou a třetími státy. Určitě to, co tam není, ale to je logické a to bude velká debata jak pro ministry zemědělství, tak pro ministry financí, tak je otázka nastavení víceletého finančního rámce. We're sorry, we need to run for the meeting. Yeah, we're sorry. Pěkný den. Muy buenos días. En el Consejo Agrifis de hoy vamos a discutir tres temas que yo creo que retienen la atención del momento. El primero, el documento de la Comisión Europea aprobado la semana pasada sobre la visión de la agricultura y la alimentación. Como ustedes saben, el comisario de Agricultura, Christoph Jansen, se desplazó a España y lo presentó también en Madrid el pasado jueves. Mi reacción va a ser una primera lectura, vamos a tratarlo a fondo en el mes de marzo. La primera reacción del Gobierno de España es que es un documento positivo, que apoyamos, porque nos parece que da una perspectiva de conjunto de los retos que tenemos de forma inmediata en relación con la agricultura y la alimentación en la Unión Europea. Es un documento que reproduce muchos de las aportaciones que hemos realizado en la Estrategia Nacional de Alimentación. Citaré únicamente tres. La primera, en relación con las prácticas comerciales desleales, el hecho de que se incluya por primera vez en un documento de la Comisión la prohibición de las ventas a pérdidas, además del contrato por escrito o el observatorio de la cadena, nos parece una aportación muy interesante para los ingresos de agricultores y ganaderos. Segundo aspecto en el que también encontramos un reflejo, la priorización de las ayudas de la política agrícola común para el periodo post-2027. La PAC debe ser para el agricultor y el ganadero que lo necesita, y no una ayuda, digamos, horizontal, generalizada, sino realmente enfocada a aquel que realmente, yo diría que la inmensa clase media de la agricultura, pequeños y medianos agricultores. Y en tercer lugar, en cuanto a las prácticas comerciales, la reciprocidad, que es algo que hemos venido defendiendo bajo el término, digamos, popular de cláusulas espejo, que no aparece como tal en el documento, pero sí la reciprocidad, en particular en la utilización de productos fitosanitarios. Por tanto, desde el punto de vista del contenido nos parece un buen documento, y el segundo aspecto nos parece un buen método, es decir, lo que supone la escucha y el diálogo, que siempre no solo hemos preconizado, sino practicado en España, que también a nivel europeo, incluso con una reunión anual de todos los actores de la cadena alimentaria, se pueda llevar a cabo. Esto nos parece realmente muy interesante. El segundo punto de discusión del día de hoy va a ser el relativo a la situación de los mercados.
y aquí empezaré por agradecer a la Comisión Europea la movilización de la reserva agrícola. Como ustedes saben, ha destinado a la Comisión 68 millones de euros para España. Es el 70% del conjunto de la movilización de fondos llevado a cabo en este tramo a nivel europeo, de los cuales vamos a dedicar 15 millones a sequía, como habíamos ya pedido, y 53 millones a la Dana en Valencia. Sequía vamos a cubrir aproximadamente 185.000 hectáreas del arco mediterráneo, y en la Dana en Valencia, pues las actuaciones que veamos más perentorias. El otro día visité Valencia con el comisario Jansen y en particular anuncié que en relación con el sector del arroz y aquellas hectáreas que no se puedan sembrar serán objeto, utilizaremos parte de estas ayudas al respecto. Segundo gran tema en este debate sobre mercados, fertilizantes. Yo diría que si hay un tema que me preocupa en este momento en una perspectiva de medio o largo plazo es la situación del mercado de los fertilizantes en Europa. En efecto, hemos adoptado una serie de medidas absolutamente necesarias y solidarias. Hoy se cumple el tercer aniversario de la invasión ilegal e injustificada de Ucrania por parte de Rusia y hemos adoptado unas medidas restrictivas respecto de Rusia, que es uno de los grandes productores, junto a Bielorrusia, de fertilizantes en el mundo. El incremento del precio del gas, unido lógicamente al que produce desde el punto de vista del amoníaco y del fosfórico, del gas fosfórico, pues supone un elemento preocupante desde el punto de vista del precio, como lo supone pues el tema evidentemente también de los fosfatos o de las potasas. Por tanto, este es un elemento que debemos intentar resolver a nivel europeo. Es un buen ejemplo también de lo referente a la autonomía estratégica de la Unión Europea, pero claro, tenemos muy poco tiempo para ajustar la oferta y demanda dentro del mercado, y para mí es un elemento de preocupación y por eso lo voy a plantear, porque la Comisión Europea nos debería ayudar en este sentido. Particularmente estamos nosotros desarrollando, Países Bajos también, una iniciativa en materia de la utilización de la fertilización orgánica y de biofertilizantes, pero tenemos que acompasar los tiempos para evitar que, como nos pasó con la guerra de Ucrania al principio, haya una subida muy elevada del precio de fertilizantes que pueda afectar al precio de los alimentos. Y el tercer punto que voy a defender en este debate sobre las cuestiones comerciales es lo que se refiere al sector del vino. Como ustedes saben, el grupo de alto nivel extrajo unas conclusiones a final del mes de diciembre. La Comisión Europea, el otro día me lo comentaba el comisario y ya lo anunció en el Parlamento Europeo, va a presentar medidas concretas en este mes de marzo. Nos parece muy importante. En el caso de España, este año vamos a tener 36,8 millones de hectolitros de producción, es decir, un 15% más. El año pasado exportamos en torno a 3.000 millones de euros, más o menos, de vino. Disminuyó la exportación en volumen, pero aumentó la exportación en valor. Y está claro que estamos con problemas vinculados, digo, a nivel europeo, en ciertas zonas y en ciertos segmentos. Por ejemplo, está habiendo un cambio de tendencia este año y el año pasado. La uva blanca tiene un precio superior a la uva tinta, y evidentemente esto significa que hay un cambio de tendencia, yo diría que muy importante. Hay tres temas que tenemos que abordar. Uno es el de la, digamos, resistencia del sector, teniendo en cuenta la situación de los mercados y también la situación del cambio climático. La segunda es cómo ajustar esa oferta y de qué modo a poderlo hacer, y esperamos sugerencias, propuestas de la Comisión Europea. Y finalmente, cómo seguimos las tendencias desde el punto de vista del consumo y nos adaptamos a ellas, y además defendemos, y España lo defiende, repartía fondos hace 2 semanas, menos una semana, a las comunidades autónomas, fondos europeos, justamente para la promoción del vino en mercados terceros. Y tercer punto de discusión hoy, lo que la prueba rural o el rural proofing en inglés, es decir, cómo ajustamos
toda la problemática de la elaboración de iniciativas y legislativa de la Unión Europea en relación con el desarrollo de nuestras zonas rurales. Fue el tema del grupo de alto nivel que tuvimos en octubre del año 2023 en Sigüenza, en España, con ocasión de la presidencia española, y de las conclusiones del Consejo que se adoptaron en el mes de noviembre, concretamente el día 20 de noviembre del año 2023. ¿Qué es lo que se trata aquí? Bueno, pues de dos cosas. Primero, que cuando se elabore una directiva o un reglamento se tenga en cuenta también su impacto sobre las zonas rurales. Y en segundo lugar, un tema yo creo que muy importante y muy interesante, las zonas rurales evidentemente pivotan sobre la producción agroalimentaria, pero también necesitan de servicios públicos y de otros apoyos, por tanto la coordinación entre fondos PAC, FEDER, Fondo de Cohesión y otros fondos es absolutamente fundamental. Estos son los tres puntos básicos que vamos a discutir en el día de hoy y quedo a su disposición. No sé si hay temor, preparativos por posibles aranceles de Estados Unidos que puedan afectar a los productos agroalimentarios. Bueno, imagino que este va a ser una pregunta que ya le he respondido en pasados consejos y va de nuevo a continuar estando en el orden del día o en la atención, ¿no? Vamos a ver, yo lo he dicho varias veces y lo quiero repetir hoy. Prudencia y firmeza. Prudencia, porque no tenemos sobre la mesa ninguna indicación por parte de la nueva administración norteamericana, ni tampoco hay por qué tenerla. Nosotros estamos exportando e importando de acuerdo con reglas establecidas internacionalmente y no debería existir ningún problema a este respecto. Si existiera algún problema, tenemos que ser capaces de responder. Y tenemos que ser capaces de responder de acuerdo con nuestras reglas, de acuerdo con nuestros acuerdos y con nuestros principios. Así de complicado, así de sencillo. Yo lo repito siempre, las guerras comerciales son malas, pero particularmente en el sector agroalimentario son aún peores, porque afectan a las familias, afectan a las personas, afectan al coste de vida. Y no perdamos la perspectiva de que si nosotros podemos tener problemas, también quien las impone puede tenerlos. Y máximo en un contexto, por ejemplo, estamos viendo ahora la situación de la gripe aviar en Estados Unidos, donde está produciendo un incremento de la docena de huevos, del precio para las familias tremendamente importante, entre 10 y 12 dólares por 12 huevos. La verdad es que es muy impresionante. Por cierto, uno de los riesgos que tenemos en el futuro inmediato, todos los temas relativos a la salud animal. Por tanto, como digo siempre, la cadena alimentaria es muy compleja, mucho más de lo que pensamos, y tenemos que estar muy atentos para que no se produzcan disrupciones. Respecto a las nuevas técnicas genómicas, no están sobre la mesa, pero parece que se está avanzando. ¿Cómo ve el progreso? Bueno, estoy pues gratamente sorprendido. Se está produciendo, y lo digo de forma reservada, un avance a nivel técnico que me parece importante, ¿no? Yo creo que lo he venido diciendo ya desde la presidencia española. Realmente deberíamos haber aprobado ya una normativa de este carácter, porque piense usted que hay no solo una necesidad en un país particularmente como España, pero en general en la Unión Europea, de producir en condiciones climáticas más duras, y las nuevas técnicas genómicas nos permiten tener esto, sino hace unos días veía una investigación en Córdoba, concretamente, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Desarrollo Sostenible, sobre la producción de trigo sin gluten. Necesita esa regulación para poder ser puesto en el mercado. Por tanto, me parece muy importante, pero efectivamente tiene usted razón, se está produciendo un avance a nivel técnico. Vamos a ver si se puede concluir o no. Parece un poco apresurado bajo presidencia polaca, pero nos gustaría que en el diario oficial de la Unión Europea, antes de final de año, consiguiéramos tener ese reglamento que tan importante es para el sector primario. Ni en la visión de la Comisión ni en la Estrategia Nacional de Alimentación se promueve explícitamente ningún tipo de dieta, se habla de ciertas tendencias respecto a proteínas. No sé cómo ve esa perspectiva que pasa en los dos niveles. Bueno, soy optimista, pero no tanto. Quiero decir que creo que efectivamente ha recogido muchas cosas, como he dicho antes, en materia de PAC, en materia comercial. Sin duda,
y en materia de ley de cadena alimentaria de la propuesta española. Es verdad, le comentaba al comisario en Madrid, que esa parte que nosotros hemos incluido entre alimentación y salud, quizás porque no es competencia del comisario Jansen, sino del comisario Varela, pues no se ha incluido explícitamente en esa visión. Pero a mí me parece un elemento fundamental. Tenemos una cuestión básica es la seguridad alimentaria, el abastecimiento, lógicamente vinculado a ello los precios de la alimentación, pero también la producción de los alimentos, sostenibilidad, pero también la calidad alimentaria. Los ciudadanos cada vez reclaman alimentos que estén más vinculados al efecto positivo sobre la salud, y desde ese punto de vista somos imbatibles. Tenemos la dieta mediterránea y tenemos la dieta atlántica. Somos muy completos. Muy bien, sí, perdón. Entre apoyar de un lado cláusulas espejo y de otro lado el acuerdo con los países del Mercosur? No, en absoluto, porque lo que estamos haciendo con Mercosur es ampliar las posibilidades, yo diría, comerciales de la Unión Europea, incluso desde el punto de vista agroalimentario, a un mercado de 268 millones de personas, de los cuales 212 viven en Brasil. Es un mercado, además, con una tendencia muy positiva respecto de productos tales como el aceite de oliva o del vino. El aceite de oliva tiene un arancel del 10%, el vino lo tiene del 35%. Por tanto, más que verlo de una forma defensiva, lo tenemos que ver de una forma ofensiva. Tenemos ahí una oportunidad geopolítica y una oportunidad comercial. Y desde el punto de vista de la cláusula de espejo nos estamos refiriendo a los productos fitosanitarios, su prohibición en relación con la entrada en la Unión Europea. Por tanto, es un debate específico, diferente del debate comercial. Nosotros no somos proteccionistas. Nosotros defendemos como europeos un comercio internacional basado en reglas. Ahora bien, hasta ahora hemos utilizado un principio llamado de equivalencia en relación con el LMR, y lo que estamos defendiendo ahora, y defiende la Comisión, y está muy bien en el documento de la visión, es justamente la reciprocidad. Si un producto está prohibido en la Unión Europea, no se pueden admitir productos alimentarios que hayan utilizado ese producto fitosanitario. Y la Comisión lo plantea también en el doble sentido. Quiero decir, si existe algún caso, si nosotros tenemos un producto prohibido, no podemos exportar aquellos productos que han tenido con base. No, yo no veo contradicción. Cualquier producto que provenga no solo de Mercosur, sino de cualquier país de fuera de la Unión Europea, tiene que reunir las condiciones marcadas por la seguridad alimentaria y, por tanto, las reglas de la EFSA dentro de la Unión Europea. Ahí no debe existir ningún temor. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Buen día. What about the fusion of CAP funds with the cohesion? Well, it's too early to speak about that. The vision itself says that we need a CAP, with a powerful structure and with new funds. But it goes now beyond that. So we are just in the beginning of the discussion, and if you want the Spanish vision, is that we need a strong cap for the challenges that we have in front of us. That's very clear. But this is not in the moment in the discussion. There is a discussion about multi-annual financial perspectives. We are there. And what we want is that there is not, the CAP is not included in a single fund, but has its own specificity. It comes from more than 60 years, and I think that it makes sense. But how much could they cut? Do you have some fears? No, we are not there. And I didn't want to speak about cuts. For me, as for the Commissioner, we need more money for our farmers. Thank you. Väga veendulle kuupäeval on see või noh, muudetud? Alati on, kurat, 24 veebruar ja siis on 23 juuni. Jaanipäev, võidupäev, mis iganes. Aga teine mõud oli seal kuidagi. Täna, praegu. Muidugi ukrainlased või ungarlased elavad oma maailmas, aga muidu päriselt ka oli kuidagi siuke kuradi. Okei. Muidugi mulle tundub, et iga kord, kui me räägime natuke see juht. Jaa, aga okei, aga räägime. Slightly, sir.
on sul see? Ma võin katki lüüa. Ma mõtlen. Aga on praegu okei, käib sul. Nädal aega on möödas Müncheni julgeolekukonverentsist, kus kannustati eurooplasi tegudele. Mis me selle nädalaga teinud oleme? Tegelikult on teine tunnetus küll, et eurooplased saavad aru, et kui me ise ei tee, siis tehakse meie asemel ja üle meie peade. Aga me kiitsime heaks 16. sanktsioonipaketi, mis on päris kõva poliitiline sõnum. Väga paljud erinevad riigid lubasid kiiremat sõjalist abi, nagu näiteks ka Eesti tegi. Me otsustasime mõned päevad tagasi ju tõsta oma sõjalist toetust, kiireloomulist sõjalist toetust 25%, ehk siis me paneme 25 miljoni euro väärtuses laskemoona lähiajal Ukrainale lisaks ja veel 750 000 toidupaketti. See on hea näide, et Eesti suudab teha veel rohkem ja samamoodi peaksid teised tegema. Ja väga oluliselt liigub praegu edasi Venemaa külmutatud varade teema, suurusjärgus 300 miljardit eurot, mis on Euroopas. Et see debatt siin läheb kindlasti käima, ma loodan otsuseid veel sellel poolaastal ja muidugi annab mingisuguse uue hingamisega see, et Saksa valimised on läbi, on selge, et Merz on uus kantsler, loodetavasti saavad kiiresti oma valitsuse kokku ja võtavad sellise juhtivama positsiooni, et seda on hädasti tarvis. Kui Saksa valimiste peale veel mõelda, kas me loodame, et Saksamaa võtab tõesti Euroopas nüüd juhtrolli, et selline natukene segane aeg, kui vaadata Prantsusmaa ja Saksa sisepoliitikat, kui palju seal on toimunud, saab läbi või tegelikult nad ikkagi ju ehitavad seal koalitsiooni, et natuke veel võib-olla Saksamaast? Eks me peame natuke laiemalt vaatama, mitte ainult Euroopa Liitu, et selline väike rivaalitsemine, et Prantsusmaa, Saksamaa ja ka Suurbritannia vahel on tegelikult ju meile väga hea. Ja meil on tegelikult ju raha Euroopas, meil on ressursse ja väga hästi saadakse aru, et Euroopa peab võimaldama Ukrainal vajadusel edasi võidelda ja mitte aksepteerima halba kokkulepet üle nende peade ja selleks meil on olemas ju sõjaline võimekus, meil on olemas selleks Venemaa külmutatud varad ja omaenda majanduslik võimekus laiemalt. Nii et me saame asjad Euroopas loodetavasti paika ja Saksa valimised kindlasti annavad selguse, et sellises vahekampaania seisus olev riik lihtsalt on paratamatult poliitiliselt natukene nõrgem, kuna lihtsalt tegeletakse oma valimiskampaaniaga. Kui rääkida sellest külmutatud varade küsimust, me ei ole päris aru saanud ikkagi, või on kuulda rohkem sõnumeid, et seda võiks teha, aga kes siis vastu on või mis see katsumus ikkagi on, me oleme sellest ju tegelikult väga kaua rääkinud, et kas te olete hiljuti näiteks belglastega rääkinud, enamus varadest on ju siin samas, nendel, ma saan aru, on olnud muresid, kes vastu, miks on, kas need mured saab kuidagi lahendada? 2 aastat tagasi ei tahtnud keegi üldse rääkida külmutatud varadest, kui Eesti võttis oma sammud ette. Tänaseks me kasutame juba ju kasumeid, need on antud Ukrainale ja kasumid tagavad ka 50 miljardi dollari väärtuses Ukraina abipaketti, mida praegu antakse üle Ukrainale. Selles mõttes edasiliikumist on. Nüüd mure Belgial on see, et enamus nendest varasid on nende pankades. Nad kardavad seda, et kui need lähevad kasutusse ja näiteks selgub midagi kuskil rahvusvahelise arbitraaži tasemel, et nad peavad, tagasi maksma, siis me peame andma neile tegelikult sellise garantii. Kas G7 Euroopa Liidu või siis koalitsiooni poolt ja täna veel ma rääkisin uue Belgia välisministriga sellest, et liigume edasi, aga vähemalt ollakse valmis arutama neid lahendusi. Et selline mulje ei, et kui selline garantii tuleb, siis belglased oleks rahul sellega ja oleks nõus edasi liikuma. Eesti pani täna ka lauda välisasjade nõukogus juriidilise analüüsi, et on võimalik juriidiliselt seda tegelikult teha. Et alati on olnud see vastuväide, et tegelikult nagu ei ole õiguslikku alust. See on olemas, nüüd on vaja poliitilist kokkulepet ja anda tegelikult nendele riikidele, eelkõige Belgiale garantii, et kui midagi läheb valesti, et siis nemad üksinda selle eest ei vastuta, et see on meie ühine vastutus. Kui vaadata Washingtoni suunas minevaid Euroopa poliitikuid, Macron on ka Starmer sinna minemas ja ka Kaja Kallas, mida Eesti võiks loota, kas oleme ju hiljuti siin suhelnud nende riikidega erinevatel koosolekutel, Kaja Kallase juhtimisel ka, kui Münchenis räägitust juttu teha, et kas on loota, et äkki seal kuidagi õnnestub korraks nagu mõra sisse löönud suhteid Washingtoniga kuidagi parandada. Mida Eesti võiks nendelt kohtumistelt oota? Meie ootame seda, et Euroopa räägib ühel häälel, paneb lauda reaalsed otsused,
näiteks seesama, et Euroopa ei kao kuskilt Ukraina tagant ära, mis puudutab sõjalist abi, mis puudutab finantsabi, mis puudutab poliitilist toetust sellele, et ei saa olla mitte mingit kokkulepet ilma Ukrainata Ukraina kohta või Euroopa kohta ilma Euroopata. Ja samamoodi see, et Venemaa külmutatud varad tuleb kasutusele võtta, et need on väga konkreetsed sõnumid. Me peame aru saama, et Ameerika Ühendriikidega meie suhted on ajalooliselt tugevad, need jätkuvad, aga nad on teistsugused. Ja Trump peab ka aru saama sellest, et Euroopa ei lase üle enda peade midagi kokku leppida ja see ei ole ka võimalik. Ei ole võimalik peatada sõda ilma Ukrainata, kui Ukraina otsustab võidelda edasi ja meil on võimalus seda Ukrainale võimaldada. Nii et meie positsioonid on tegelikult päris tugevad ja seda ma loodangi, et nii president Macron kui ka Suurbritannia peaminister ka väljendavad, meil on väga selline 24/7 kommunikatsioon toimumas Euroopa Liidus ja need seisukohad on ikkagi väga sarnased. No Eesti ja Prantsusmaa juhitud kohtumine ka vist on homme, kui ma ei eksi, kaitseministrite tasemel. Või täna on see, vabandust. Millest seal ikkagi räägitakse? Ma saan aru, Eesti on ju öelnud, et liiga vara on rääkida näiteks relvajõudude saatmisest Ukrainasse, mida britid on välja öelnud ja ma saan aru, et prantslased on ju ka sellest mõttest pikalt rääkinud. Kas seal arutatakse neid küsimusi? Mida me ikka prantslastega praegu räägime? Prantsuse kaitseminister on täna Eestis, koos meie kaitseministriga siis arutatakse just nimelt sõjalise abi jätkumist. Et see on kõige tähtsam, et me ei jää siia mõttepositsiooni ja vaata, mida kuskil keegi toimetab, et me anname kiireloomulist sõjalist abi, nii nagu Eesti tegi. Et me niikuinii toetame kõige rohkem Euroopa liikmetest sõjaliselt Ukrainat proportsionaalselt. Ja teine on see, et kui me räägime julgeolekugarantiidest, siis peab olema päris töötavad julgeolekugarantiid, mis on sisuliselt nii-öelda sõjaline kohalolek, me ei räägi mingist rahuvalvest siniste kiivritega, kellel ei ole tegelikult ju mitte mingisugust võimalust ka Ukrainat toetada, juhul kui Putin peaks jätkama agressiooni. Aga me ei ole täna isegi nii kaugel. Täna ju Putin otsustab meie eest, otsustab, mida NATO peaks tegema, otsustab, mida Euroopa Liit peab tegema, et see ei ole normaalne olukord, et see põhisõnum ongi, jätkame Ukraina toetamist sõjaliselt, rahaliselt, poliitiliselt, siis on meie enda positsioon ka tugevam, rääkides president Trumpiga. Okei, selge, aitäh. Nad peaksid minu teada tegema täna midagi. Okei. Grüß Gott, schönen guten Morgen. Tja, vergangene Woche hat EU-Agrarkommissar Hansen eine Vision für Landwirtschaft und Ernährung vorgelegt und diese steht heute im Agrifisch zur Debatte. Aus meiner Sicht setzt die EU-Kommission mit dieser Vision genau die richtigen Schwerpunkte und vollzieht auch einen weiteren wichtigen und notwendigen Schritt für eine Kurskorrektur. Im Fokus der Vision steht die Versorgungssicherheit Europas. Es geht um faire Einkommen und auch um gerechte Wettbewerbsbedingungen für die europäischen Bäuerinnen und Bauern.
Aus meiner Sicht ist es so, dass wir eines brauchen, nämlich auch einen Bürokratieabbau. Wir brauchen Stabilität und Planungssicherheit für die bäuerlichen Familienbetriebe. Hier muss in den kommenden Wochen noch Substanzielles folgen. Des Weiteren ist aus meiner Sicht essentiell, dass es auch in Zukunft gezielte Förderungen für die europäische Landwirtschaft und für die ländliche Entwicklung gibt, um einfach die Wertschöpfung in den ländlichen Regionen und die Nahrungsmittelproduktion zu sichern. Und genau dafür ist es notwendig, dass die GAP im künftigen mehrjährigen Finanzrahmen wiederum diesen bedeutenden Stellenwert eingeräumt bekommt, den sie derzeit hat. Es gibt einen weiteren Punkt, der uns ein großes Anliegen ist, nämlich die europäischen Bauern und Bauern produzieren zu hohen Standards und es kommt immer wieder vor, oder es ist Realität, dass importierte Lebensmittel mit Pflanzenschutzmittel produziert werden, die hierzulande verboten sind oder zu niedrigen Tierwohlstandards. Und hier muss man eingreifen. Hier braucht es faire Spielregeln in den künftigen Handelsabkommen. Insgesamt muss ich sagen, die Vision von Kommissar Hansen, ich muss mich da bedanken. Wir sehen hier viele bäuerlichen Anliegen wahrgenommen, aufgenommen in diesem Zukunftspapier. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir hier einen sehr konstruktiven Dialog und sehr konstruktive Diskussionen in den nächsten Monaten führen werden. Zwei Fragen. Erstens noch spezifisch zu den Direktzahlungen, die, wie sie jetzt vorgesehen sind, in der Vision für die Zukunft von Europa. Wie finden Sie sie und sind die Zahlungen im Moment hoch genug? Also die Direktzahlungen sind ein wichtiger Einkommensbestandteil für die Landwirtschaft, auch in Österreich. Das geht hinauf bis zu den Bergbauern. Darüber hinaus brauchen wir aber auch die Ergänzung über die Finanzierung der ländlichen Entwicklung. Dort sind nämlich die Programme drin, die in Österreich so wichtig sind. Das Agrarumweltprogramm, die Unterstützung der biologischen Landwirtschaft, die Unterstützung für die Bergbauern bis hin zur Investitionsförderung. Also wir brauchen diesen Mix, um auch in Zukunft unsere Aufgaben, unsere Leistungen für Österreich in der Lebensmittelproduktion, für den Erhalt der Kulturlandschaft erbringen zu können. Und die zweite Frage, die Kommission möchte zum Beispiel Pestizidverbote sehr sorgfältig prüfen. Es gibt dann auch den Vorwurf, dass unter dem Deckmantel von Bürokratieabbau hier die EU-Grünziele zurückgeschraubt werden können. Was sagen Sie dazu? Also so wie ich das lese, geht es darum, dass man einfach schaut, in der Union, wenn Pflanzenschutzmittel nicht mehr verfügbar sind, dass es entsprechende Alternativen gibt. Natürlich ist es so, wenn gesundheitsschädigende Wirkungen ausgehen von Pflanzenschutzmitteln, dann sind die sofort zu verbieten. Aus unserer Sicht ist auch wichtig, dass man zusätzlich alternative Pflanzenschutzmittel entwickelt. Hier gibt es viel Potenzial und ich glaube, damit ist die Kommission auch am richtigen Weg. Am Ende geht es darum, gesunde Lebensmittel für die Bevölkerung zu erzeugen. Eine Frage, die EU plant, mehr Geld für die Ukraine, mehr Geld für Verteidigung auszugeben. Befürchten Sie, dass dann weniger für die Landwirtschaft übrig bleiben wird, auch im Hinblick auf den kommenden mehrjährigen Finanzrahmen? Das ist genau die große Herausforderung, die ich ja angesprochen habe. Wir brauchen einfach, um die Wertschöpfung zu halten, um auch die Lebensmittelproduktion in Europa und in Österreich zu halten, ausreichend Unterstützung im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik. Das wird ein harter Kampf, aber ich sehe hier den Kommissar auch als wichtigen Verbündeten, der hier auch eine sehr starke Position aus meiner Sicht einnimmt innerhalb der Europäischen Kommission. Warten Sie mehr oder weniger Gelder für die Agrarpolitik im kommenden Finanzrahmen? Wir wissen, die Budgets sind immer knapp. Es wird sicherlich ein sehr hartes Ringen werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die gemeinsame Agrarpolitik ausreichend entsprechend dotiert wird. Danke, schönen Tag, Wiederschauen.